So, you hear me? Yes, Drupala. Okay. So, welcome to once again Mahamudra
the fivefold Mahamudra teaching. Last Monday we did with the prayers, and today continue. We have talked now all the basic background Buddhist, especially the preparation preliminary, which is those who have been to listen to those who you have studied, and it was quite systematically teaching. It will help you now, it will help you future, it will help you if you study more in Buddhist in future. For example, if you study higher Tantra, if you have the possibility to go to the 3-year retreat or longer retreat, you will, in that moment, you will feel it is so helpful that I've heard this teaching, that I've learned this teaching, because now many sanghas, many students, those who have got time, those who have got the possibility, and now they're already telling the missing is the basic fundamental, the preliminary teachings are missing because they get initiation empowerment. But that's why it's very important. We have mentioned, we have talked lots. So now the fivefold Mahamudra teaching means there is the fivefold which we listened, we sing all the time. This is the very profound, very intensive teaching, which is the heart teaching of the Lord Jigten Sumgong Renashiri. Renunciation told, I have nothing to give you if you meet me in person. No better teaching than the fivefold Mahamudra, because that was the last gift from the Lord Mahamudra through the Lord Jigten Sumgong. So that we sing every day, every Monday. Hopefully some of you now know it. Even you don't know, you enough heard. Just to hearing that, Lord Jigten Sumgong said, even animals like insect or like ants, if they hear, and they will not fall next life, not falling into the lower realms, animal, hungry ghost, and hell beings. So that's why we sing all the time. You heard that lot. Now, the fivefold Mahamudra teaching, it's Ngondro teaching, it's preliminary teaching, it's the preparation of the all dharmas that you want to do. So that's why last time we taught the common four Ngondros, common four thoughts we call. So you already have heard the pressures of human life, how difficult to find, how important it is, and why I have got it now, who has given to me that, and this all you have heard last time. But the second thought is the impermanent which makes your life easier. Impermanent, if you constantly practice impermanent, you will have no big attachment in your this life, and also the belonging which belonging to you. You do not have the suffering for losing, protecting, and suffering of the collecting these three main sufferings. Normally, we do have our life prosperity. The first thing is the collecting. You have to found, you have to buy, you have to collect different. And secondly, to protect it. And thirdly, losing that. So this kind of sufferings you do not feel because it's moving, it's going. And that's why Milarepa said, there is no better practice, meditation than impermanent. So I hope you have all heard that last time and you understand that. That was the two we have talked last time. Một lần nữa thầy xin gửi lời chào mừng toàn thể đại chúng đã đến với buổi chia sẻ về ngũ phần đại ấn của ngày hôm nay. Thứ hai tuần trước thì chúng ta có buổi lễ cầu nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ngũ phần đại ấn. Thì suốt từ đầu cho đến tận bây giờ thì thầy đã chia sẻ với chúng ta những điểm cơ bản, những điểm trọng tâm. Đây là những nền tảng mà chúng ta nhất thiết cần phải nghe, cần phải thẩm thấu
Bởi vì nếu như mà ở trong tương lai mà chúng ta muốn tìm hiểu những tầng bậc điển cao hơn, hoặc là chúng ta thậm chí là muốn nhập thất 3 năm hay là vân vân, thì những điểm cơ bản này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Đối với những ai mà thực sự mà tu tập có căn cơ thì chúng ta nhất định là phải nắm được những cái điểm trọng tâm này, những điểm căn bản này, chứ không phải là cái chuyện là mình vào đạo thì mình nhận được bao nhiêu quán đảnh rồi mình cho rằng là nó quan trọng. Thực chất nó không phải như vậy. Thì đối với lại ngũ phần đại ấn thì lại càng nhấn mạnh vào những cái điểm cơ bản này, chứ không bao giờ là có chuyện là bỏ qua hoặc là cứ mặc kệ nó. Thì chẳng như là sư tổ Jigten Samgen Ranasri đã từng nói là việc mà chúng ta gặp được tổ hay không gặp được tổ nó không thành vấn đề, mà cái quan trọng là chúng ta có thẩm thấu được ngũ phần đại ấn hay là không. Bởi vì ngũ phần đại ấn là tinh túy của toàn bộ giáo lý Đức Phật mà tổ đã tự thân nhận từ sư phụ Pháp Môn Drupa. Và ngoài ra tổ còn khẳng định cho chúng ta một điều nữa là chúng ta cần phải hiểu kể cả loài côn trùng. Nếu như mà mình chưa nói đến là loài người, chỉ cần là loài côn trùng, một con bò hoặc là một con kiến thôi, nếu như mà có thể có đủ cái duyên phước mà nghe được các cái giáo lý về ngũ phần đại ấn thì có thể đảm bảo cho cái loài côn trùng đó kiếp sau không có bị đọa vào trong ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và đây chính là điều mà sư tổ Jigten Sungen đã khẳng định với chúng ta. Thì tất cả những cái điểm cơ bản, những cái điểm căn bản mà thầy đã chia sẻ với chúng ta là vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải khắc ghi ở trong lòng mình và phải cố gắng thẩm thấu. Thì đầu tiên đó chính là thân người quý báu. Thầy đã chia sẻ với chúng ta là chúng ta cần những gì để chúng ta có được cái thân người này, và cái thân người này quý báu ra sao đối với chúng ta. Cái đó là mọi sự vô thường. Nếu như chúng ta có thể thẩm thấu và chúng ta có thể tu học được với lý vô thường thì chúng ta có thể gọi là tự tại được với tất cả mọi sự ở trong đời, và chúng ta sẽ không điên đảo với ba thứ được, giữ và mất. Tức là khi mà chúng ta có được cái gì đó, chúng ta phải nỗ lực chúng ta giữ nó, và chúng ta sợ rằng là một mai nó sẽ mất đi, thì chúng ta sẽ không điên đảo với những điều này, bởi vì chúng ta đã thẩm thấu được lẽ vô thường. Đó cũng là lý do tại sao mà Đức Milarepa đã nói rằng là chẳng có pháp tu nào cao thượng hơn là tu với vô thường. Your mic is muted. And that's true for true thoughts, which is the difficult to found precious human life and impermanent is the meditation and practice. If you do that, you will feel that life should be the meaningful life, not just to spending your life here, that we just go normally our life to go to work, study, and come home and sleep. And not only that, something else that can do, that I want to become my life meaningful life, that I want to become my life helpful for others, maybe other sentient beings, to beneficial. You want to be that. So that's why the third thought is the karma, karma, which means the causes effect, and that is the very important to study with the karma, how to that karma works, what does mean the karma, everything that comes from the karma. Before that karma comes, the way we need to know is still called the suffering of samsara. So actually the third meditation should be the suffering of samsara. There is suffering because we knowing the karma, that we know the suffering of samsara. So these two, the suffering of samsara and karmic, the karma cause and effect, is the second two of the thoughts that we should be practiced together. Firstly, that we need to know the suffering of the all sentient beings, the suffering of the suffering of changes, and suffering of the pervasive suffering, it's called. So these three is very important to know and to study, because the teaching of Buddha, the first teaching, Lord Buddha gave the Four Noble Truths. The Four Noble Truths, Buddha said, you have to know the suffering. By the knowing suffering, then you will find the cause of the suffering. When you found the cause of the suffering, then you want to know, how can I avoid it? How can I rid off that stuff, the cause of the suffering? Then you will see the path of the cessation. When you see the path of the cessation, you see the goal
you see the liberation. It can be liberated. It can be freed from that suffering. Then you will practice part of the noble path of the teachings of Buddha, what is giving. So the four noble path, or the path of suffering, part of the original of suffering, the truth of suffering, the truth of original suffering, truth of cessation, truth of path. So these four, if you're knowing that, then you are a good Buddhist student. It doesn't mean that you're knowing lots of mantras, doesn't mean that you're knowing lots of statue, tanka, initiation, empowerment you're having. But if you have thoroughly understand the Four Noble Truths, then you understand what does mean the samsara, what does mean the nirvana, that the first truth of the suffering, truth of the origin of suffering is to belong to the samsara. The second, truth of cessation, truth of the path, which means nirvana. So this, if you know, then you can differentiate what means samsara, what means nirvana. Otherwise, we only thinking something that nirvana, we can go, we can travel to there. It does not mean that. So the suffering of the samsara here, knowing that the six realms, heaven and half god, human, animals, hungry ghosts, hell beings, each one has own suffering, own problems. It's maybe most of you know that. So that will be very good to study, to knowing, and to understand what does mean suffering of samsara. Especially human being. As we are human being, the main suffering of the human being here is the four major suffering: suffering of birth, suffering of dying, suffering of getting sickness, suffering of aging. Those four major sufferings we cannot avoid, we cannot escape. It always comes. So this kind of, when you know that, then why it happens. For example, now we have many problems in the world, and why it happens. It has cause and conditions. The cause and condition, which means the karma, and that's why the next one teaching or meditation, that karma should be knowing it, and karma should be understood correctly. So karma is the causality, the nature of the law, the nature of the causality. So that way, in Tibetan Buddhist, this four thoughts is very important to do the meditation and practice if it's possible. So then you have the basic preliminary order already there. Như vậy đó là hai cái ý niệm mà chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất đó là thân người quý báu, và thứ hai là mọi sự vô thường. Thì hai điều này nếu như chúng ta tu tập một cách nghiêm túc thì chúng ta sẽ sống được một cuộc đời đầy ý nghĩa, chứ nó không phải là một đời vô vị giống như là chúng ta vẫn thấy. Tức là chúng ta thấy cuộc sống của một con người nó bình thường là sinh ra, đi học, lớn lên, ra trường, đi làm, rồi lập gia đình vân vân, rồi lại quay về nhà. Chúng ta không sống một cuộc đời vô vị như vậy, vì chúng ta biết rằng là chúng ta có thể lợi lạc được cho vô lượng vô số chúng sinh, thì đó mới là một cái đời sống cao thượng, một cái đích đến để mà chúng ta nhắm tới. Và ý niệm thứ ba của chúng ta đó là nhân quả không sai. Chúng ta biết rõ mọi sự có nhân thì phải có quả, gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Đây là điều không bao giờ sai, đây là điều không bao giờ mà chúng ta có thể tránh né hoặc là trì hoãn được. Và cuối cùng đó chính là luân hồi thống khổ. Chúng ta cần phải hiểu rõ được luân hồi này tràn đầy những cái nỗi khổ đau, và nó khổ đau như thế nào. Khi mình nói về khổ thì chúng ta có 3 loại khổ chính. Thứ nhất là khổ, thứ hai là hoại khổ, và thứ ba là hành khổ. Thì khi mà chúng ta nhìn vào giáo lý Đức Phật, chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật không dạy gì ngoài khổ và diệt khổ. Và đó là tại sao mà trong bài pháp đầu tiên, khi mà Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật đã dạy về khổ, và sau đó Đức Phật chỉ rõ được nhân của khổ là gì. Đức Phật đã chỉ rõ được chỗ diệt khổ là như thế nào, và cuối cùng là Đức Phật chỉ rõ con đường diệt khổ ra làm sao. Thì đây là những điều mà sau này chúng ta cô đọng lại, chúng ta gọi là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, và chúng ta tự chung gọi là tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế này nếu như chúng ta thấm nhập được thì chúng ta mới có thể tự xem mình là một Phật tử chân chính. Phật tử chân chính không phải là chúng ta
đi khắp nơi, đi nhiều chùa, nhận thật nhiều quán đảnh, hoặc là chúng ta có rất là nhiều thăng ca pháp khí thật là đẹp hoặc là đắt tiền, thật là hiếm có. Không phải là như vậy. Phật tử chân chính nhìn rõ được sự thật về khổ, nhìn rõ được sự thật về nhân của khổ, nhìn rõ được sự thật về diệt khổ, và nhìn rõ được sự thật về con đường diệt khổ. Từ đó mới thấu cảm được rằng là trong cái luân hồi này chẳng có gì ngoài khổ đau. Cho dù là mình ở đâu, cho dù là mình là hữu tình trong bất kỳ xấu nẻo, trong bất kỳ nẻo nào thuộc xấu nẻo. Xấu nẻo thì chúng ta có ba đường thấp và ba đường cao. Thì ba đường thấp có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ba đường cao thì chúng ta có trời, người, Atula. Cho dù mình thuộc bất cứ một cảnh giới nào trong 6 cảnh giới này thì đều là khổ, bởi vì vẫn còn lẫn quẩn ở trong luân hồi. Thì từ đó chúng ta nhìn ra được là luân hồi thống khổ. Cho dù là chúng ta trong loài người thì chúng ta cảm thấy rằng là mình không khổ bằng những cõi khác, nhưng thực chất ra chúng ta luôn luôn bị phải trải qua 4 cái nỗi khổ chính. Đó là nỗi khổ của sinh, nỗi khổ của lão, nỗi khổ của bệnh và nỗi khổ của tử. Tức là sinh, già, bệnh, chết, sinh, lão, bệnh, tử. Đây là điều mà chúng ta không thể nào tránh né hay là trì hoãn được. Và từ đó chúng ta thấy được thế gian này tràn đầy khổ đau. Thì tại sao thế gian này lại tràn đầy khổ đau? Thì đó chính là do nhân quả vận hành không sai lệch. Nhân quả là điều mà chúng ta phải nhìn thật và nhìn thẳng, đó là bản chất của luân hồi. Thì 4 điểm chuyển tâm này vô cùng quan trọng: thân người quý báu, mọi sự vô thường, nhân quả không sai, luân hồi thống khổ. Thì đây là những điều mà chúng ta nhất định là chúng ta phải nhìn nhận cho thật tỏ tường. So this is the four thoughts. So we don't not going to the whole detail. I have talked lots before that come to the main teaching. So anyway, these four common wondro, it's called common means so all the Buddhist, which is called the Theravada system, Bodhisattva system, and Vajrayana system, or you can call Theravada tradition, Sutra tradition, Mahayana tradition. You all need to know that these four thoughts, and that because that will change your mind. That will change your mind, and that will relaxing your mind. Actually, you will not be too much worry, too much stress, too much attach, too much hatred, or all these things will be less. It calls the changing your mind direction. The mind direction will be changed because now our mind is directed very much in samsara life, and we worry too much. We worry too much and we stressed because of that, and we cannot sleep, we cannot do good things. We think too much future, we think too much past and future, and then that's why your mind is not very easy to control, to meditate, or to practice. So if you're having these four thoughts, it calls the main renunciation. Renounce does not mean that you have to give everything, but that means you will have less grasping in this life, and you will have less hatred and hate this life. So that's why you will be relaxing. You become the path of the Buddhist practice here. After that, come to the Tibetan Buddhists, mainly Tibetan Buddhists, the main Ngondro, which calls the uncommon Ngondro, uncommon preparation, which means the many other traditions like Zen Buddhists and Theravada tradition, and some of them don't do. It's mostly Tibetan Buddhists doing that. Is the four major Ngondro, four major preliminary practice. The first one is called to become good container for the Vajrayana practice, to receive the Vajrayana empowerment, to receive the Vajrayana teaching, to receive the Bodhisattva vows. You need to become good container, which means good listener. That for that need first taking refuge and prostration. This is the first Ngondro of the Tibetan Buddhist. Maybe not other Buddhists not doing that. I think Vietnamese or Chinese tradition, that they have not this system. So we have the taking refuge, recitation of the name of the refuge, and the prostration. We normally do the 100,000 prostration.
and to recite the name of the refuge, also 100,000, that you become good container, that you are prepared every vows, every empowerment that you are able to receive, able to take it. That to this way it's called that you able to become a good how to say Vajrayana student, Mahayana student. You need to have the first lesson. So refuge we talked last time. Everybody knows that taking refuge has the three outer object. Outer object is the Buddha, Dharma, Sangha. Then three inner object of the refuge, which is called Lama and deities and Dakini. Lama, Deva, Dakini. And then sacred object of your inner is the channel, chakra, wind, and bindu. So chakra, channel, and chakra, wind, and bindu, that which means that the four chakras, three channels, and your bindu and your life force wind, inner wind, are the sacred refuge object. There's 9 object. Did you understand? Outer, inner, and sacred. That calls the object of the refuge. Once you're taking refuge, you need to know that. Thì 4 điểm mà thầy vừa nhắc lại cho chúng ta gọi đây là những pháp tiền hành phổ thông, hoặc là những pháp dẫn nhập phổ thông. Thì cho dù là chúng ta tu học theo bất cứ một truyền thống nào, cho dù chúng ta tu học theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Phát Triển hoặc là Phật giáo Kim Cương Thừa, thì 4 điểm này là những thứ mà chúng ta cần phải nhìn nhận cho rõ và cố gắng để thẩm thấu vào trong dòng tâm thức của mình. Thì khi mà những điều này thẩm thấu được vào dòng tâm thức của mình rồi, thì lúc đó chúng ta gọi là mình chuyển được cái tâm của mình. Hiện tại thì cái tâm của chúng ta vẫn là một cái tâm hướng về luân hồi, cho nên là chúng ta cần phải chuyển. Nói là tâm chúng ta hướng về luân hồi có nghĩa là chúng ta rất là hay lo, chúng ta rất là hay nghĩ, chúng ta lo cho những chuyện trong hiện tại và chúng ta nghĩ cho những chuyện trong tương lai, rồi thì chúng ta cứ lẫn quẩn ở trong đó, chúng ta không có chịu tu học và cũng không có thời gian tu học, hoặc là không có cái cảm quan để mà chúng ta tu học được. Nhưng mà một khi chúng ta đã thẩm thấu được 4 điểm được gọi là tiền hành phổ thông này, thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là khởi cái tâm xuất thế. Khởi tâm xuất thế theo một cách nào khác, theo một cách nào đó thì chúng ta có thể hiểu là tâm buông bỏ, tâm xả ly. Tâm buông bỏ, tâm xả ly không có nghĩa là chúng ta quăng đi, ném đi, mà là tâm của chúng ta sẽ không còn hoặc là rất ít cái sự ràng buộc đối với lại những thứ thế gian. Và sau khi mà chúng ta đã qua được những cái pháp được gọi là tiền hành phổ thông rồi, thì sau đó chúng ta sẽ tiến vào các pháp được gọi là tiền hành chuyên biệt. Thì đây là điều mà chúng ta sẽ gần như không thể nào tìm thấy ở trong những tông phái khác của Phật giáo, chẳng hạn như là Thiền tông hoặc là Tịnh độ tông vân vân. Chúng ta sẽ không có những cái tiền hành chuyên biệt này. Đây là một cái điểm mà mật thừa sẽ khác, hoặc là mật tông sẽ khác so với những tông phái Phật giáo khác. Bởi vì lúc bấy giờ thì chúng ta cần phải trở thành một vật chứa, cần phải trở thành một cái bình chứa thích hợp để chúng ta có thể đón nhận được quán đảnh, đón nhận được gia lực, hoặc là chúng ta đón nhận được giáo lý. Thì chúng sẽ bắt đầu với cái chúng ta gọi là quy y và phát bồ đề tâm kết hợp với lễ lạy. Thì túc số ở đây sẽ là 100.000 lần. Tức là chúng ta quy y, chúng ta lễ lạy là 100.000 lần, sau đó là chúng ta tụng cái câu phát bồ đề tâm là 100.000 lần. Thì lúc này thì chúng ta sẽ bước đầu trở thành một vật chứa, một bình chứa phù hợp với các giáo lý mật thừa. Thì để nói về quy y thì chúng ta đã có từng nhắc qua rồi, thì ở đây thầy xin nhắc lại là chúng ta sẽ có 3 đối tượng quy y bên ngoài. Đó chính là Tam Bảo, đó chính là Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta gọi là Tam Bảo, chúng ta đã rất quen thuộc rồi. Thì 3 đối tượng quy y bên trong sẽ là Tam Căn, gồm có Đạo Sư, Bổn Tôn và Không Hành, chứ không hành chúng. Thì đây là 3 đối tượng quy y ở bên trong. Còn 3 đối tượng quy y bí mật thì chúng ta sẽ có mạch, khí và tinh. Thì mạch thì chúng ta biết là chúng ta có 3 mạch: mạch trung ương, mạch bên phải, mạch bên trái, các hệ thống luân xa, 4 luân xa chính, rồi 5 dòng khí chính, rồi cùng với các tinh điểm. Như vậy thì chúng ta sẽ có 9 đối tượng quy y, tổng cộng 9 đối tượng quy y. 3 đối tượng quy y bên ngoài là Phật, Pháp, Tăng, 3 đối tượng quy y ở bên trong là Đạo Sư, Bổn Tôn và Không Hành, và 3 đối tượng quy y bí mật, đó chính là mạch, khí và tinh. Thì đây là những cái đối tượng mà chúng ta sẽ quy y. So if you have the root Lama, if you have found already your root teacher, your root Lama, the Mula Guru, which calls the Mula Guru means the Guru, your root Guru,
then you see it's very important nowadays that three refuge object for the outer, the three treble gems, you should not separate that. Your lama is the, within the lama itself, three treble gems. The body of the lama is Sangha, the speech of the lama is Dharma, the mind of the lama is the Buddha. Your lama is Dharma, your lama is Sangha, your lama is the Buddha. Did you understand? Your body, the Guru Lama's body is the Sangha, Lama's speech, teaching, or talk, whatever, Lama's speech is the Dharma, Lama's mind is the Buddha. And same way, the Lama is also that Guru Deva Dakini we call, right? So outer, the Lama's body, what you see is the Lama, and Lama's speech is the Dakini, Lama's mind is the Yidam, the main deity practice, whatever you do. That calls your Lama represent three root, the Guru Deva Dakini or Lama Yidam Dakini. If you take that, then become you are your refuge object is not complicated, not difficult to visualize. Actually, you need your lama that enough if you have the root lama. And you see lama here, and lama's body is the channel, lama's speech is the wind, lama's mind is bindu. So the nati, prana, and bindu, cha lung tigle. The lama's body represent channel and chakra, lama's speech represent wind, lama's mind represent bindu. So then you have all this object of the refuge within your lama. So that's why Milarepa said, you should know that your lama is completed, the outer refuge object, inner refuge object, the sacred refuge object. Your lama not just take as your person friend. If you take lama as friend, you get teaching from the friend. If your lama take us like your father, you get teaching from your father. If your lama take as your now human being, you get teaching from the human being. If you take lama as Vajradhara, if you take lama as fully enlightened Buddha, then you get every single word he or she told you, you get directly teaching from the lama. That's why it's very important. The main refuge object is the lama. So Lord Jigten Sumgun, I told you often, he was thinking, he has never thought that Lord Mahamudra, his teacher, even 10th woman Bodhisattva, he only thought he is the Vajradhara. There is no different Vajradhara, and then my lama is Vajradhara, so he thought like that. So if you take this way, the refuge object is enough with the lama. Within lama, you have everything. Understand me? So that's why that will be very easy to practice that. Once knowing that, very good. If not that, then you have the refuge tree. Everybody get the refuge tree that you can visualize, that you can do the practice the first home, which calls the prostration and refuge prayer is the first mandala. So at least you need the visualization. Then how do you do is that you sit as yourself. In front of you, you visualize very beautiful ocean, like water ocean, okay, like water, like ocean, blue, very quiet, very beautiful. The middle of the ocean, there is the tree. The tree has the 5 branch. The 5 branch of the tree. Middle of the branch, there is the lama. That your lama represent you. Nature of your lama, it appears Vajradhara. From this tradition is Vajradhara. Understand? Try to think that you have, many of you have maybe a refuge tree picture. We will practice
after on the teaching finish, we'll practice for some days, of course. So that's why it's very important, you know that. And then in front of that branch, there's 5 branches, right? So middle, that's the Lama. In front of here is all the deities. Your main deity, if your main deity is Vajravarahi, Chakasambhara, or Hevachara, whatever, it's there, and all the hundreds deities, those Heruka Tantra, higher Tantra, all deities in front of you, in front of the tree, the branch in front. And the right side, all the Buddhas, Buddha Shakyamuni, Buddha Amitabha, Buddha Medicine Buddha, Onson, etc. Behind the branch of the tree, all the Dharma texts, especially Prajaparamita, the 84,000 teachings Buddha is giving is behind the tree, behind your Lama. You can still see that. And then left side here is all the Bodhisattvas, Avalokiteshvara, Manjushri, Vacharpani, and so on, etc. All these 5, if you can visualize, then enter the Yidam, lower part here is not the tree, just around, there is the protectors. Makala, Achi, Chugyatama, and so on, so etc. All Dharma protectors. If you have this picture in your head, you don't need always photo, don't need always tanga. You can go to, even you look at mountain, the huge mountain you can see, you can visualize there. The huge lake, if you see, you can visualize there. You need to become used to it with you, that you really become habitualized in your mind. That is called the refuge tree. Understand? Try to think about that, how you can visualize, how you can practice. So the 5 branch tree in the beautiful ocean. That in the ocean there's nagas and there's many, many birds. So if you think that, you feel even your apartment is beautiful, you feel you are really, really protected. So you are really protected by that. Refuge means to protect. Refuge is jamdo, which means to protect that. So if you can visualize that, that is the first how to become the right container to receive the 3 vows, Vinaya vows, Bodhisattva vows, Vajrayana vows, and also to receive the entire of the Vajrayana empowerment, everything. So you need to have this really good learn that, think that will be very helpful for you this time, in future, in next life as well. Nếu như mà chúng ta đã có được bổn sư rồi, bổn sư là cái vị mà chúng ta hay gọi là đạo sư gốc, ở trong tiếng Phạn gọi là Mula Guru, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là Tam Bảo chẳng hề tách biệt với bổn sư của mình. Tam Bảo Phật Pháp Tăng không hề tách biệt với sư phụ của mình, bởi vì thân của sư phụ là Tăng Bảo, lời dạy của sư phụ là Pháp Bảo, và tâm giác ngộ của sư phụ đó chính là Phật Bảo. Như vậy thì chúng ta thấy là Tam Bảo với bổn sư là một, Tam Bảo với sư phụ mình là một. Và kế đến là Tam Căn, thì Tam Căn thì chúng ta có đạo sư, bổn tôn và không hành. Thì đối với bổn sư, khi chúng ta nhìn vào bổn sư, chúng ta sẽ thấy là thân của bổn sư chính là đạo sư, lời dạy của sư phụ mình chính là không hành, và tâm tỉnh thức của sư phụ chính là bổn tôn. Và nếu như mà chúng ta nhận thức được như vậy thì chúng ta sẽ không thấy phức tạp. Tức là thay vì là chúng ta phải nghĩ tưởng đủ 9 đối tượng quy y, thì chúng ta chỉ cần nhìn bổn sư của mình là chúng ta biết là thân của thầy là như thế nào, lời dạy của thầy là như thế nào, và tâm của thầy là như thế nào. Và chúng ta cần phải thấy được sư phụ là, tức là nhìn thấy sư phụ là nhìn thấy được Tam Bảo, nhìn thấy sư phụ là nhìn thấy được Tam Căn. Và cuối cùng thì thân của sư phụ là mạch, các hệ thống mạch ở trong cơ thể chúng ta, rồi hệ thống luân xa, đó là thân của sư phụ. Thứ hai là lời dạy của sư phụ, đó là khí. Và thứ ba là tâm tỉnh giác của sư phụ, đó chính là tinh. Thì như vậy thì rõ ràng ở nơi của sư phụ đã có 3 đối tượng quy bí mật, đó chính là mạch, khí và tinh. Thì chúng ta thấy được là ở ngay nơi sư phụ của mình, ở ngay nơi bổn sư của mình đã gọi là viên mãn đầy đủ 9 đối tượng của y rồi, và chúng ta không cần phải nhìn nơi đâu khác nữa. Thì đây là
Giống như là lời của Đức Milarepa, Ngài đã từng nói là hãy nhận thức thầy của con là chỗ toàn hảo của tất cả mọi đối tượng quy y. Và chúng ta, nếu mà chúng ta có thể nhìn nhận như vậy thì chúng ta sẽ có thể thọ nhận được những, chúng ta gọi là những giọt cam lồ của chánh pháp. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng nếu như mà mình nhìn nhận thầy giống như là một người bạn, thì những gì mà thầy dạy cho mình nó sẽ là những cái giáo lý của một người bạn. Còn nếu như mà chúng ta nhìn nhận thầy như một người cha thì chúng ta sẽ có được cái giáo lý của một người cha. Và nếu như mà chúng ta nhìn thầy của mình giống như là một chúng sinh thôi thì chúng ta sẽ có được cái giáo lý của chúng sinh. Nhưng nếu như chúng ta nhìn nhận thầy của mình một cách không nghi ngờ rằng thầy của mình chính là pháp thân trì kim cang, thì từng lời mà thầy trao cho mình sẽ là một giọt cam lồ pháp vị và nó sẽ thấm được vào trong trái tim của mình. Chúng ta cần phải học cái tấm gương của sư tổ mình. Sư tổ chúng ta Shikten Semgen chưa bao giờ nghĩ rằng là sư phụ của mình Mahamudra là chẳng qua chỉ là một Bồ Tát ở thập địa. Tổ chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đối với tổ, sư phụ của mình chính là trì kim cang, và ngài luôn luôn chắc chắn, tổ luôn luôn chắc chắn sư phụ của mình là trì kim cang. Thì tương tự, nếu như chúng ta nhận thức rõ ràng điểm này, chúng ta nhìn nhận sư phụ chính là pháp thân trì kim cang, thì chúng ta sẽ không gặp chút khó khăn nào trong cái sự tu của mình. Và ngoài ra chúng ta còn có một pháp nữa, đó là chúng ta có pháp quán về ruộng phước, hay là chúng ta vẫn quen gọi là cây quy y, tức là cái nơi mà chúng ta sẽ thấy được tất cả mọi đối tượng quy y. Thì cái pháp này là như sau: chúng ta ngồi tĩnh lặng và chúng ta quán ở phía trước mặt mình là một đại dương rộng mênh mông, vô cùng yên bình, không hề có những cơn sóng dữ, vô cùng yên bình. Thì giữa đại dương mênh mông đó, đại dương cam lộ mênh mông đó, sẽ mọc lên một cái cây. Một cái cây này sẽ có 5 phần, chúng ta gọi là 5 nhánh. Thì nhánh đầu tiên là nhánh ở giữa, tức là cái cây mọc lên thì cái nhánh ở giữa đó là sư phụ của mình với tự tánh là trì kim cang. Và ngay trước sư phụ thì cái nhánh ở ngay trước sư phụ sẽ là chư bổn tôn. Thì ở nơi đó chúng ta sẽ thấy tất cả các chư bổn tôn đều vân tập, chẳng hạn như là Nhiếp Luân Thắng Lạc, Mật Tập, rồi Hô Kim Cang, vân vân. Nhánh bên phải của sư phụ thì sẽ là chư Phật của ba đời, tức là chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng ở đó, Đức Phật A Di Đà cũng ở đó, Đức Phật Dược Sư cũng ở đó. Và cái nhánh ở sau lưng sư phụ của mình sẽ là toàn bộ kinh văn của 84.000 pháp môn, và đặc biệt là hệ kinh Bát Nhã. Và nhánh ở bên trái sư phụ mình sẽ là chư Bồ Tát. Ở nơi đó chúng ta nhìn thấy những vị Bồ Tát rất là quen thuộc với mình, chẳng hạn như là Văn Thù, Quan Âm, Thế Chí, vân vân. Và ngoài ra ở dưới một chút so với lại 4 nhánh mà bao quanh sư phụ của mình, thì ở dưới một chút là bao quanh là chư hộ pháp, chẳng hạn như là Mahakala, Achi. Thì chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng cần một cái tranh thăng ca để chúng ta có thể quán được. Chẳng hạn như chúng ta đi đâu đó, chúng ta thấy một ngọn núi thì ngay lập tức cái ngọn núi trước mặt cũng sẽ là cái đối tượng để mà chúng ta có thể hình dung được cây quy y của mình như thế nào, hình dung được ruộng phước như thế nào. Hoặc là một cái hồ nước nào đó cũng đã đủ để cho mình nghĩ tưởng đến ruộng phước của mình. Và chúng ta chỉ cần tập cho mình có một cái thói quen, tức là khi mà mình nhìn cái gì ở trước mặt mình, chúng ta cũng đều quán được một cái đại dương vô cùng mênh mông, rồi cây quy y có 5 nhánh hiện ra như thế nào. Khi mà chúng ta đã quán cái việc mà tu này nó quen rồi á, thì chúng ta ở đâu thì chúng ta cũng thấy ruộng phước của mình hết. Chúng ta ở đâu chúng ta cũng thấy cây quy của mình cả. Đó là nơi mà mình được an ổn. Đó là nơi mà mình được gọi ở trong tiếng Tạng gọi là capro, có nghĩa là quay về nương tựa. Tức là mình ở đâu, cây quy của mình đó là cái nơi mà mình sẽ quay về nương tựa. Thì đây là điểm đầu tiên trong cái tiến trình để mà chúng ta trở thành một cái bình chứa thích hợp. Ít nhất là bình chứa thích hợp cho 3 tầng giới nguyện mà chúng ta sẽ thọ nhận. Đó chính là biệt giải thoát giới, Bồ Tát giới và mật giới. Và hơn thế nữa là cho những cái giáo lý mật thừa cao siêu về sau. Thì đây chính là cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải đi qua. So then you see, if you can do the Ngondro practice future, then of course we will. You need the own Lama who instructed you better way. It will be better in person you meet, then he or she can show you how to do exactly that Ngondro preparation. And normally we do the reciting the refugee prayer and do the prostration together. In the traditional way, we do the 100,000 prostration, but it's not necessary. Now you can do how much you can. It's not always need to think about, you don't need to worry about that. But most important is if it's possible, 3 morning when you wake up, 3 times if you do the prostration to the Buddha, Dharma, Sangha, Lama, Yidam, Dakini,
your channel, chakra, bindu, as I told, the outer refuge, inner refuge, and sacred refuge, to your lama. So if you do your lama, you have all of them. And that will be very good. Before going to the bed, again do the 3 prostrations, that to your lama, to yidam, and dakini, dharma, sangha, and so on. So that is very important. And then what you need to do is that whenever you eat, before the food eating, before the drinking, you need to do the offering. I offer to the Lama, I offer to the Yidam, I offer to the Dakini, I offer to the Buddha, I offer to Dharma, I offer to Sangha. That's very important. Try to not forget that. That will purify lots of negatives that which come from the food, which come from that we eating. All these things very, very important. So normally the refuge do the prostrations. If you do the hand mudra, not like this, just put your thumbs inside the hand and then you close. But here, the middle finger is open. So that means these two represent the jewel, the wish fulfilled jewel, wish fulfilled, that all sentient beings' wish will be fulfilled. Here, open here, is the lotus mudra, is like lotus. So that which means that opening the bodhicitta, the generating mind of enlightenment, bodhicitta. So lotus is clarity, symbolize the clarity, symbolize the purity, pure, clear, and then the offering these two. And this mudra, some they put even here, but this time normally we just put on the front here, you're in the forehead. That time you have to feel body purification. My body has made any negative karma, especially killing, stealing, sexual misconduct. All these 3, knowingly, unknowingly, I would have purified when I touch my forehead. Okay, and after you put here a throat chakra, your throat, not on the mouth, but throat chakra here, and that time you have to feel purification of the speech, negative karmas, especially lying and adult talks, meaningless adult talks, and cheating, gossiping, all these kind of things what I did. Just to purify that, put here, nicely put, nicely touch on your body, and then finally put in your heart. Here, heart center. Heart center, when you put there, you have to feel from mind. If I had bad thoughts, especially harming mind, greedy, harming, and also wrong view. Sometimes maybe some doubts, sometimes some wrong views that comes, wrong thoughts, everything to purify it. That's why you can use the Buddha, Dharma, and Sangha, or Buddham Shanam Gacchami, Sangam Shanam Gacchami, Dharman Shanam, Dharmam Shanam Gacchami, Sangam Shanam Gacchami also. And there's 4th, normally, sometimes they put here, and this is the Guru, Deva, Guru is Lama. Lama, Namo Buddhaya, Namo Guru Ve, Namo Guru Ve, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. 4 object, refuge that time, Lama, Buddha, Dharma, and Sangha, you have the 4 point. Lama is always on top of your head. That means Lama. And here is the Buddha. Here is the your how to say. Here is the Lama, Lama, and then Buddha, Dharma, Sangha. So this you need to know very clear. Nếu như mà chúng ta mà trong tương lai mà mình có thể tu tập được cái pháp về ngôn rô thì chúng ta gọi là tiền hành pháp, hoặc là các pháp tu sơ khởi, pháp tu dẫn nhập vân vân, thì chúng ta sẽ cần có một người gọi là đạo sư chỉ dẫn cho mình, là người sẽ hướng dẫn cho mình tuần tự các bước, tức là chúng ta sẽ phải bắt đầu với cái gì, quán như thế nào, và cái việc mà chúng ta sẽ tiến hành nó như ra sao. Thì theo đúng truyền thống thì chúng ta sẽ có 100.000 lễ lạy
Tức là chúng ta sẽ lạy 100.000 lạy, và chúng ta kết hợp với việc là chúng ta đọc tụng đọc tu y. Thì chúng ta cũng đừng lo lắng quá. Mỗi sáng mà mình thức dậy, mình đến trước ban thờ nơi mà mình đang tôn thờ sư phụ của mình, là hiện thân của chính cội của y, thì lúc đó mình lễ thầy một lạy, tức là một lạy lên Phật Pháp Tăng, cũng là một lạy đó lên đạo sư bổn tôn không hành, cũng là một lạy đó lên mạch khí và tinh. Thì lúc này sẽ tịnh hóa được tất cả mọi uế trượt, chẳng hạn như trong những cái việc ăn uống của mình. Thì hai cái ngón tay, khi cái cách mà mình chắp hai tay lại, thì hai cái ngón cái sẽ áp vào trong lòng bàn tay, giống như lúc nãy thầy có thị phạm cho mình thấy, hai cái ngón cái mình áp vào trong lòng bàn tay, và khi mà mình chắp lại thì chúng ta thấy có một cái khoảng hở ở giữa hai tay của mình. Thì hai ngón tay khi mà chập lại với nhau thì sẽ biểu trưng cho viên ngọc như ý, và cái khoảng hở giữa hai tay đó chính là tánh không thuần tịnh sáng tỏ. Thì đôi khi là chúng ta sẽ thấy là người Tây Tạng hoặc là bất kỳ đâu, chúng ta thấy là đôi khi sẽ chấp tay để lên trên đỉnh đầu. Nhưng mà nếu như mà ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn hai cách để chúng ta hiểu. Nếu như mà chúng ta chỉ cần đặt 3 vị trí thôi, thì đầu tiên nó sẽ là trán. Nơi trán, ngay nơi trán của mình thì đó là sẽ là chỗ mà mình tịnh hóa được các ác nghiệp ở nơi thân của mình. Ở thân của mình thì nó sẽ có rất là nhiều những cái nghiệp mình phạm, và chẳng hạn như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân. Cho dù là vô tình hay là cố ý, thì khi mà chúng ta đặt nơi đó thì chúng ta sẽ sám hối và chúng ta được tịnh hóa. Sau đó thì mình sẽ di chuyển cái tay vẫn chấp như vậy, di chuyển xuống ngang cổ của mình. Thì ở nơi cổ của mình sẽ tịnh hóa được các nghiệp ở nơi khẩu của mình, bao gồm những cái ác nghiệp ở nơi việc mà mình nói dối, nói ác, nói lời xuyên tạc, nói lời vô nghĩa vân vân. Và cuối cùng là chúng ta di chuyển ngang ngực của mình, ngang cái lồng ngực của mình, thì ở nơi đó sẽ tịnh hóa được các cái ác nghiệp ở nơi tâm của mình, chẳng hạn như là cái tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi các loại tà kiến, nghi hoặc, tất cả mọi phiền não đều được tịnh hóa. Thì tương ứng với lại ba điểm này sẽ là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, tức là chúng ta sẽ có tam bảo. Nhưng nếu như chúng ta có vị trí thứ tư, tức là chúng ta chạm lên đỉnh đầu, thì ở nơi đó chúng ta gọi là sư bảo. Sư bảo chính là đạo sư. Thì lúc bấy giờ ngoài Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo thì chúng ta còn có thêm một đối tượng nữa, đó chính là đạo sư của mình. Thì lúc đó chúng ta sẽ gọi là tứ bảo, tức là hơn tam bảo một đối tượng. Nếu như tam bảo thì mình chỉ có Phật Pháp Tăng thôi, nhưng nếu mà là tứ bảo thì mình sẽ có đạo sư. Thì lúc bấy giờ mình sẽ chạm hai tay đó lên trên đỉnh đầu của mình, sau đó di chuyển xuống trán, xuống cổ, và sau đó là ở nơi cái ngực của mình. So, and then normally when you're doing that, you do the prostration. Prostration has two different types. One is the long. Long means whole body you lay down on the ground, and that is the long one. And then there's short one, just to touch your two knee and two hand and the forehead touch on the ground. The 5 point, it's called 5 point. So this 5 point is very good to touch good on the ground, because that is the purification of the 5 mental poisons. The 5 mind poisons: ignorance, attachment, hatred, jealousy, and pride. Those 4 mind poisons, to purify, you bring down and you just press down them. And when you touch on the ground, your forehead, 2 hand palms, and 2 knee, these 5 need to touch nicely, respectful, because the prostration is the antidote of your prideness or pride. So that's why it's very, very important to touch that. When you get out, you should not stay little bit bended your body. You should straighten very, very straight up, and that means cause the transforming the 5 poisons into the 5 wisdom, which means that to getting into the path to the enlightenment. You are that going into the path to the enlightenment or nirvana. So that's why not only you all sentient beings that you bring up from the samsara to the nirvana, you have to feel like that when you get up. The long prostration, which has the very good to connect it with the whole body touch on the ground. That means your 5 chakras. The 5 chakras: crown chakra and throat chakra, heart chakra, navel chakra, and the base chakra. Those 5 chakras is the purification of the 5 aggregates. The 5 aggregates, the 5 skandhas, transforming into the 5 family
5 Dhyana Buddha, the 5 family Buddha. So Buddha Vairocana, Buddha Amitabha, Buddha Akshobhya, Buddha Renasambhava, Buddha Amoghasiddhi in the sacred chakra. That you need to use it. You have to do that. Otherwise, just imitating. So Buddha said, don't imitate me, please. You need to know what's happening that. Otherwise, you just Lama doing, I'm also doing. And that is imitating. So monkey imitate, it's called. You know, monkey imitate with you. So you should not imitate. You should ask why. What is the reason, the long one prostration? What's the short one? What happening that? So that for the 5 aggregates within the five mind poison as well. So the longer one actually is better if you can do that. Okay, so starch one is better. And it's also very good from the Sajjava tradition. One of the Sajjava masters said it's very good for the healing, for your health. And it's cleaning up all chakras and channels. It's opening up all chakras and channels as well. So this you need to know how to do the prostration. That's why if you do, do good. Do good with the thoughts, do good with the intention, do good with the respectfully. It will bring you lots, especially your health, your mentally, physically, it will really change you lots. So that's why it's called the prostration, is the becoming the good container and recite the refuge name, either Sanskrit or Pali or Tibet or English or whatever your language. You try to read that within that. So this is the first part of the Ngondo preparation of the uncommon Ngondo. Not the common Ngondo, uncommon means the Buddhist, especially Vajrayana Ngondo preparation. Khi mà chúng ta nói về lạy thì chúng ta sẽ có lạy dài và lạy ngắn. Lạy dài có nghĩa là như chúng ta thường thấy đó chính là toàn thân của chúng ta sẽ nằm thẳng ở trên mặt đất. Còn lạy ngắn thì chúng ta chỉ cần có 5 điểm, chúng ta gọi là 5 vóc sát đất. 5 điểm này sẽ gồm có 2 gối của mình, 2 tay của mình và trán của mình. Thì khi mà chúng ta lạy ngắn thì 5 điểm này sẽ biểu trưng cho việc tịnh hóa ngũ độc. Thì ngũ độc tức là 5 cái loại độc ở trong tâm của mình, bao gồm có tham, sân, si, mạn, đố. Tức là khi mà chúng ta lạy xuống thì chúng ta cần phải hết sức thành kính, bởi vì cái việc mà chúng ta lễ lại như vậy là chúng ta muốn tiêu trừ đi cái ngã chấp của mình, tiêu trừ đi cái biên kiến của mình về cái ngã của mình, cho nên là phải hết sức thành kính. Và khi mà mình đứng lên thì mình phải đứng thẳng dậy. Đứng thẳng dậy biểu thị cho việc là mình chuyển hóa 5 độc thành 5 trí, và chúng ta đưa bản thân mình cùng với tất cả hữu tình chúng sinh từ luân hồi đến niết bàn. Thì đó chính là lạy ngắn. Còn về lạy dài thì chúng ta thấy rằng là lạy dài sẽ có liên hệ đến toàn thân của mình. Toàn thân của mình sẽ vận hành trong một cái lễ, trong một cái lần mà mình lạy dài như vậy. Thì đặc biệt đó sẽ là 5 cái luân xa chính yếu trong cơ thể của mình. Nó sẽ tương ứng gồm có đầu, luân xa đầu, luân xa cổ, luân xa tim, luân xa rốn và luân xa bí mật. Thì sẽ tương ứng với lại 5 uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và tương ứng như vậy sẽ có 5 vị Phật. 5 vị Phật chủ của 5 giác tộc bao gồm có Tỳ Lô Giá Na Phật, Đại Nhật Như Lai, A Di Đà Như Lai, A Xúc Bệ Như Lai, Bảo Sinh Như Lai và Bất Không Thành Tựu Như Lai. Thì khi mà chúng ta lạy thì chúng ta cần phải hiểu là mình lạy dài nó như thế nào và mình lạy ngắn nó như thế nào. Chứ nếu không thì chúng ta giống như là một cái máy đi bắt chước. Mà Phật thì Phật không có dạy mình là mình phải làm như cái máy. Phật không có dạy rằng là mình chỉ cần bắt chước Phật thôi, kiểu như là thầy làm sao trò làm vậy, giống như một con khỉ vậy. Chúng ta không có nên như vậy. Khi chúng ta lạy dài hay lạy ngắn mình cũng phải hiểu. Thì theo một cái bình diện nào đó thì việc mà chúng ta lạy dài nó sẽ tốt hơn là lạy ngắn. Thì đây là một cái điểm mà các giáo lý, đặc biệt ở bên dòng Sakya, tức là các vị tu ở bên Sakya, bên truyền thống Sakya, thì các vị nói rằng là khi mà chúng ta lạy dài thì chúng ta sẽ khai thông được cái hệ thống kinh mạch của mình. Như là chúng ta duỗi toàn bộ cơ thể của mình thì lúc đó là toàn bộ cái hệ thống kinh mạch nó sẽ hoạt động và nó sẽ khai thông, thì nó sẽ tốt cho cái sức khỏe của mình nữa. Tức là một mặt là chúng ta tích lũy được công đức và một mặt là chúng ta tốt cho sức khỏe của mình. Chúng ta nếu mà mình không làm thì thôi, mà mình đã làm thì thân tâm của mình phải đồng nhất và mình phải hết sức thành kính và mình phải hiểu rõ được cái việc mình làm. Như vậy chúng ta thấy rằng là chỉ riêng cái việc lạy thôi mà nó đã giúp chúng ta chuyển hóa rất là nhiều rồi. Và
Theo một cách nào đó nữa là nó giúp cho mình trở thành một cái bình chứa thích hợp để mà mình có thể thọ nhận được giáo pháp mật thừa. Thì đây là một trong những cái bước đầu tiên của cái chúng ta gọi là pháp tiền hành chuyên biệt, tức là nó là một cái pháp mà khởi đầu cho một điều tốt đẹp hơn. So that's why, as I said, if you do read the Sanskrit word, the four refuge object, Namo Guru Ve, the first you say Namo Guru Ve, way is saying Namo Guru Ve, which means that I pay homage to my Guru. It means I pay homage to my Guru, or I respect to my Guru, and I bow down to my Guru. It means Namo Guru Ve. After that, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya means I take refuge in Buddha, I take refuge in Dharma, and I take refuge in Sangha. So if you read that, it's also good. If you know the Tibet, of course, better. Lama la Gyabsun Cho, Sangye la Gyabsun Cho, Cho la Gyabsun Cho, Gendu la Gyabsun Cho, short one, very short one. That is the shortest one. We cannot make shorter. Normally, our Drikunkaju, the refuge prayer is very long. It's very long, and that is actually quite hard. When we was a retreat, we did the 100,000 refuge prayer. Within that goes one refuge prayer goes three prostrations. So actually we did 300,000 prostration, because one refuge 100,000 refuge the prayer. So our prayer is very long. Tata manjun nambe tata nyambe semjin tamje trinje tawa tanji barchwe palden lama tamba namda japsun chowa yetam tingwa che lato namda japsun chowa sanji chomdene namda tambe cho namda japsun chowa papi kendu namda japsun chowa pawo kandu chuchung sume zo yishi chi chendan demba namda japsun chowa. That is the only one we read. So it's only one mala, only one beat, and that we do 100,000 times with the prostration. So one during the reading, one recitation of the refuge prayer goes the three prostrations. So as the refuge, I think we did 300,000 prostrations, but you don't need to worry that. And especially now it become easier. Most of people need to do at least 30,000 prostration. That is enough for 1 month. Only 1 month. First Ngondo refuge and prostration. How much, how many, is no matter. You just have to do like that. So we will. That you don't need to be worried about that. The most important is the reciting Guru, Buddha, Dharma, and Sangha. That will be a good best. Otherwise, you just say Buddha. I take refuge in Buddha. I take refuge in Dharma. I take refuge in Sangha. And you do the three prostrations. If you do that at home, if you do, somebody start to do the Ngondo, if you do every day 50 prostration or 100 prostration, it's also very good. If you're doing that, and then the first thing I told you, visualize, and then you do that, and when you want to stop, then you sit down, and you have to think that the refuge tree, it dissolved to you. And Lama dissolved to you, Buddha dissolved to you, Dharma dissolved to you, Sangha dissolved to you. You are the fully blessed by the Buddha, Dharma, Sangha, Lama. So this you have to know, okay? During the prostration, when you do the prostration, your right side is your father, your this life father, and your left side in your this lifetime mother. No matter if she or he is Buddhist or not, if she and her dream or not, he or her dream or not, no matter, you just visualize that. And then behind you, 100,000 millions of their dream prostration. You have to think like that. That is the method of Vajrayana. Very skillful. Not only you alone doing, you have to hear the lots of sound of the refuge prayer, and everybody doing with you. You visualize that whole Vietnam, whole Thailand, whole Tibet, whatever. Everybody doing prayer, praying refuge prayer and doing prostration.
and here your father and here your mother. In this life, father you know. In this life, mother you know. So is pa, yod ma, Tibetan call. Behind 100,000 all their dream. Everybody, Mr. President, Mr. whatever, everybody doing like that, you can really achieve city. I tell you, our teacher said refuge prostration is the best, the quickest way, the fast way to achieve the city in this life. So please don't forget that. So this is the first one. Conclusion, I told you, then it's dissolved to you and just meditate a little bit, and after you can do what you want. Nếu như mà chúng ta muốn đọc phản ngữ thì chúng ta sẽ có 4 câu là chúng ta đọc là Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thì những câu này chúng ta có thể hiểu là khi mà chúng ta đọc là Namo Gurube thì cái chữ Guru là chúng ta sẽ thấy đó chính là sư phụ. Thì chúng ta sẽ có thể hiểu là nhất tâm kính lễ sư phụ, hoặc là con xin quay về nương tựa sư phụ. Và sau đó sẽ là Namo Buddhaya. Namo Buddhaya có nghĩa là con xin quay về nương tựa Phật. Namo Dhammaya, con xin quay về nương tựa Pháp. Namo Sanghaya, con xin quay về nương tựa Tăng. Thì đó là giải nghĩa cho chúng ta hiểu. Khi mà mình đọc thì mình sẽ đọc liên tục là Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thì đó là cái câu mà tiếng Phạn mình có thể đọc. Còn nếu như mà mình muốn đọc tiếng Tạng thì chúng ta sẽ có câu là Lama la Kapsucho, Sangye la Kapsucho, Chua la Kapsucho, Kedun la Kapsucho. Thì đây là những câu rất là ngắn. Tại vì thực chất ra nếu như mà mình tụng một cái câu mà lễ lạy đúng theo truyền thống tri cung của mình thì sẽ hơi dài, sẽ khá là hơi dài. Thì điều đó nó sẽ khá là cực cho mình nếu như mà mình muốn nỗ lực mà mình tích lũy 100.000 lạy. Và nếu như mà thầy phải nói sự thật là đôi khi là các thầy là phải làm tới 300.000. Tức là giả sử như chúng ta có 3 đối tượng quy y là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, thì mỗi đối tượng sẽ là 100.000, thì cộng lại sẽ là tới 300.000 lần. Thì hồi nãy chúng ta đã nghe một cái câu gọi là đầy đủ của các thầy hay tụng đọc, tức là đọc dài như vậy á, nhưng mà khi mà lạy xuống thì trong cái chuỗi này chỉ có một hạt mà thôi, tức là chỉ được một lần mà thôi. Và cái nhiệm vụ là phải làm cho nó tròn một chuỗi, cứ như vậy cho đến khi nào đủ cái túc số là 100.000 hoặc là 300.000. Nhưng mà đối với chúng ta là chúng ta không có cần phải cực như là các thầy. Bây giờ thì nhiều khi là thầy tổ của chúng ta cũng hiểu cho cái gọi là Phật tử trong cái đời sống hiện tại, cho nên là nhiều khi là chỉ có 30.000 thôi thì các thầy thì cũng gọi là thôi cũng tạm chấp nhận được. Hoặc là con cứ tu nhập thất, con tu 1 tháng, lạy bao nhiêu không quan trọng, nhập thất tu nghiêm túc nha, học nhập thất tu nghiêm túc trong 1 tháng, túc số bao nhiêu cũng được hết. Tức là nghĩa là chúng ta cũng không cần phải quá căng thẳng, nghĩa là khi mà chúng ta nghe như vậy chúng ta không cần phải quá căng thẳng. Thì ở đây thầy nhắc lại, chúng ta sẽ có 4 đối tượng mà chúng ta sẽ gọi là lễ lạy, đó là sư phụ của mình là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Còn nếu mà chúng ta gọn hơn thì chúng ta chỉ có 3 đối tượng thôi, đó chính là Phật, Pháp và Tăng thôi. Nếu như mà mỗi ngày mà mình tu ở nhà mà mình có thể thực hiện lễ lạy từ 50 cho đến là 100 lạy thì đó rất là tốt. Tức là khi mà chúng ta lạy thì chúng ta cần phải, đầu tiên là mình cần phải quán, mình phải quán giống như nãy thầy hướng dẫn, đó là quán cái ruộng phước xuất hiện, quán cây quy y xuất hiện, sau đó là mình tụng và mình lạy, rồi cuối cùng là mình sẽ ngồi và mình quán tất cả các cội quy y, các đối tượng quy y mà trước mặt mình sẽ tan hòa vào mình. Chẳng hạn như sư phụ sẽ tan hòa vào mình, chư Phật sẽ tan hòa vào mình, chư Tôn sẽ tan hòa vào mình, kinh văn sẽ tan hòa vào mình, chư Bồ Tát sẽ tan hòa vào mình, vân vân. Thì lúc đó mình sẽ ngồi tĩnh lặng và mình cảm nhận được cái ân phước gia trì vô cùng mãnh liệt. Và khi mà chúng ta lễ lạy thì chúng ta cũng cần phải quán nữa, tức là cây quy y ở trước mặt mình rồi, ruộng phước trước mặt mình rồi, thì chúng ta quán ở bên phải của mình là người cha trong cuộc đời này của mình, và bên trái của mình là người mẹ trong cuộc đời này của mình. Thì điều này không quan trọng cái việc là cha mẹ mình có phải là Phật tử hay không, mình chỉ việc là mình quán thôi. Còn cái việc mà cha mẹ mình có phải là Phật tử hay không không quan trọng, mình chỉ quán là bên phải là cha, bên trái là mẹ, rồi sau lưng của mình là triệu triệu vô lượng vô biên không thể nào tính đếm được, tất cả hữu tình chúng sinh đều đang thực hiện lễ lạy giống như mình. Tức là chúng ta quán là mình cùng với hết thảy hữu tình đều thực hiện lễ lạy. Tức là cái âm vang mà tụng cái câu quy y á, bây giờ nó không còn đơn độc là mình nữa, mà là toàn thể hữu tình chúng sinh, là mình, cha mẹ mình, rồi hết thảy hữu tình chúng sinh đều tụng, cho nên cái âm thanh đó sẽ vang khắp cả vũ trụ. Thì chúng ta có thể quán tưởng là toàn bộ người dân của mình, chẳng hạn như người dân Thái Lan, người dân Tây Tạng, người dân Việt Nam, vân vân, thì chúng ta thực sự nếu như mà mình lễ lại một cách nghiêm túc và chí thành
thì chúng ta thực sự có thể đạt được những cái thành tựu. Sư phụ của thầy có lần đã từng nói rằng là cái việc mà lễ lạy thực sự rất là quan trọng chính là ở bởi điểm này, tức là cái việc lễ lạy nếu như mà chúng ta đặt cái tâm huyết mình vào thì thực sự có thể đạt được cái thành tựu. Và sau khi mà chúng ta lạy xong thì chúng ta sẽ ngồi tĩnh lặng và chúng ta quán cái sự hòa tan, giống như lúc trên thì thầy có nói mình quán hòa tan xong thì mình ngồi tĩnh lặng trong cái cảm nhận về ân phước gia trì. So that is the four uncommon role. The first one, which makes you to become good container. It is like that if you want to build the temple, if you want to build the like monastery, this is the preparation. It's like buying the land and building the house. Then you have the already temple, right? It's similar like that. After that, if you have built the house, if you built the temple, what you need to do is you have to cleaning up it. So the second is called the Vajrasattva practice, which is the purification of the negative karmas. The negative karma, especially any kind of samaya, breaking samayas, because we receive lots of empowerment, we receive lots of teachings, we continue need to take the samaya, the commitment, but sometimes, of course, not easy. So to purify that is called Vajrasattva, the recitation, Vajrasattva mantra, Vajrasattva practice. This is the second practice, second method, second preliminary teaching practice. So it's very, very important because Vajrasattva is the essence of the 100 deities, the peaceful and wrathful. All is the essence is Vajrasattva. If you do good Vajrasattva practice, you have all Buddhas within Vajrasattva. Even the five family Buddhas, the Vajrasattva is the essence of the five family Buddha. It belongs to the Buddha Acharya's family, Vajra family, but it doesn't mean that it's the essence, the unique of the Buddha, the essential of the Buddha is the Buddha, the Vajrasattva. So that's why to purify it, there is no better practice than Vajrasattva mantra. This is the purification of mantra. So it's the purification of the meditation. So that's why put in the Ngondro Vajrasattva practice. There is some others, of course, 35 Buddhas name to recite, confessing, you know, right? Mahayana tradition. Many of you do. And there is some other things, but most important is the Vajrasattva. And here is the mostly the important is the mental that purification, especially the obscurations, obscuration of the ignorance, obscuration of the karma, obscuration of the habitual patterns, the imprinted karma, the obscuration of the knowledge. It's called the four obscuration. The four obscuration means the four Tibet called. So the Tibashi. So first one is the ignorance, karma, and habitual patterns, and then knowledge. Even the knowledge can be sometimes obscured, the path of the enlightenment. As I thought often, if we hear more Dharma, you want more hearing, more proud comes sometimes. More practicing, sometimes not becoming more, less mental defilement, sometimes it's become even worse. So these kind of things is the true purifying, that is the four obscuration, is the target of the Vajrasattva practice. You need to know that. Just to Om Vajrasattva Samaya Manipalai, not, it's okay, it's not enough. Buddha never said that enough. Milarepa also said, hundreds of thousands of mantra recitation. Milarepa said, I don't care, but I want to know how you did, what for you did, and what was your target, what was your focus.
what you want to purify here. So for obscuration, trying to think about the first one, obscuration of the ignorance, the mental ignorance. Nyomumba tipa, Tibet called tipa. Nyomumba means ignorance, means the whole the mental defilement. Okay, so that can be attachment, hatred, all within it. So actually, it means the 84,000 mental defilement to purify it. It's called the defilement, the obscuration of the ignorance. Second is the obscuration of the karma, negativa. Le means karma. It causes effect. Knowingly, unknowingly. We accumulate lots, right? Knowingly, done or not yet done. Karma which is not motivated but have done. That means sometimes you're not motivated, but it happens. For example, if you're driving car, so many flights dying, insect dying, right? So you don't have the tension to kill them, but it happens. If you have garden, you sometimes cut the grass. Many insects die. If you planting, fertilizing and planting also, lots of insects die. It's not easy. If you don't do nothing, it's also not working life. If you do something, it's quite difficult. So we can do the purification. So that's why karma, the obscuration of the karma. The second one, that. Third one is the obscuration of the habitual patterns, bakcha, Tibetan called bakcha tiba. That is the very hard, very difficult to say no. You know, it's somehow within your mind. You don't feel it's bad. You don't feel it's bad, the problem is. You think it's my way. People used to say, it is my way, it's my nature. It's not your nature. Your nature is pure. Your nature is Buddha nature. It's your habitual, this life or life before. So the habitual tendency, the habitual patterns will really drawing, and it's really ruling our life. But we don't feel bad about that. So that happens with even lamas, rinpoches, whatever, that they think this is my way. And then we also say, this is why you do it. It's not good. There is no way Buddha is giving. There's no Buddha has giving allowed you do negative things, even you are very kind. So Jigten Sumgön said there is no one single has allowed to do giving from the Buddha that negative, which is the negative action, which is come from the mental defilement, mental reflectable emotion. So it's called bakcha. Bakcha, which means the habitual patterns, imprinted karma. It's very hard to know. Your children, you know, if you have two boys, two sons, they are different. And sometimes you also say you don't know why. You give same, you educate them same father, same mother, same environment grow up, but completely different. Isn't that sometimes? So you don't understand what come from that. That's come from the previous life, influence that called bakcha. That is very difficult. So that is called obscuration of the imprint patterns or imperialized as the tendency, imprint tendency, habit tendency, the habitualized, imprint karma. And then that one is called the shecha diva. Shecha diva means the obscuration of the knowledge. Understand? Sometimes we get that. It's difficult. So in our Digung prior beginning,
There is the obstacles who obstruct to the reach the enlightenment, reach the full Buddhahood. That obscuration is called the obscuration of the knowledge, Chichitiva. So this 4 obscuration is the target for the Vajrasattva practice. Otherwise, just knowing mantra, 100 syllable mantra, it doesn't mean that you are knowing Vajrasattva. So this is the very important Vajrasattva practice here. Sorry, too much talk, yes. Khi mà chúng ta nhắc đến 4 pháp tiền hành chuyên biệt thì chúng ta cần phải hiểu là 4 pháp này sẽ giúp cho chúng ta trở thành vật chứa phù hợp. Điều này nó giống như là những cái bước gọi là những cái bước đầu tiên mà mình cần phải chuẩn bị. Chẳng hạn khi mà chúng ta muốn xây dựng một tu viện thì những cái bước đầu tiên là chúng ta cần phải mua đất, chúng ta cần phải sắm sửa các nguyên vật liệu xây dựng và sau đó chúng ta phải làm sạch. Thì cái đoạn mà làm sạch này là chúng ta hiểu là đến cái phần được gọi là kim cang tác đọa. Chúng ta sẽ tu trì kim cang tác đọa với mục tiêu là chúng ta sẽ tịnh hóa các cái che chướng của mình. Khi mà chúng ta thọ những cái đàn quán đảnh, khi chúng ta thọ pháp thì chúng ta sẽ có những thứ mà chúng ta gọi là giới nguyện mật thừa. Thì có khi là mình do là mình vô tình hoặc là mình cố ý mình đã hủy phạm vào những cái giới nguyện đó, nó khiến cho cái việc mà chúng ta giữ giới nó không có được tinh nghiêm. Thì lúc đó chúng ta cần có một cái phương tiện để chúng ta hàn gắn, chúng ta tịnh hóa, chúng ta làm liền mạch lại cái giới nguyện của mình. Và đó chính là cái pháp chuyên biệt thứ hai là kim cang tác đọa. Khi nhắc đến kim cang tác đọa thì chúng ta nhận biết được kim cang tác đọa là tinh túy của 100 hộ Phật hiền minh và hùng mãnh. Chúng ta có 100 hộ Phật sẽ chia làm 2 cái thân tướng là thân tướng hiền minh và thân tướng hùng mãnh. Thì nếu như mà chúng ta tu tốt kim cang tác đọa thì chúng ta cũng đồng như là chúng ta tu được 100 vị hộ Phật. Và mặc dù là chúng ta được dạy rằng là đức kim cang tác đọa ngài thuộc về kim cang bộ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tu kim cang tác đọa thì chúng ta chỉ tu kim cang bộ, mà ngược lại khi chúng ta tu kim cang tác đọa thì cũng đồng như là chúng ta tu hết cả 5 giác tộc rồi, tức là 5 gia đình của chư Phật rồi. Thì đây là một cái chúng ta gọi là pháp tịnh hóa các cái che chướng của mình và tịnh hóa trong cái chặng đường mà mình tiến tu. Thì khi mà mình nói về các cái sám pháp á, thì chúng ta đã ở bên mà Phật giáo phát triển mình thì có cái pháp sám là 35 Đức Phật, và chúng ta cũng có nhiều cái pháp sám khác, nhưng mà ở đây là chúng ta đề cập đến pháp sám kim cang tác đọa. Thì kim cang tác đọa sám pháp này là vô cùng quan trọng trong việc tịnh hóa 4 loại chướng. Khi mình nói về che chướng của chúng ta thì chúng ta sẽ có 4 loại chướng. Chúng ta sẽ có đầu tiên đó là vô minh chướng, thứ hai là nghiệp chướng, thứ ba là tập khí của mình, và thứ tư là sở tri chướng. Thì cái sở tri ở đây là một cái từ Hán Việt, nó biểu thị cho là những cái biết của mình, những cái thấy của mình, những cái hiểu của mình mà nó cản trở mình tiếp cận với lại chân lý, cho nên gọi là sở tri chướng. Và thậm chí nhiều khi nó còn đẩy mình đi ngược nữa, tức là mình không có tiến tu mà do cái sở tri của mình nó đẩy mình đi ngược lại. Mình thay vì đi tiến về phía trước thì mình lại đi lùi. Cho nên là 4 loại chướng này là 4 loại chướng mà chúng ta cần phải hiểu. Đức Milarepa ngài đã từng nói rằng là việc mà chúng ta trì được 100 triệu biến chú nó không quan trọng bằng việc là chúng ta hiểu được là mình trì như thế nào, tại sao mình là phải trì và mình trì cái việc trì tụng của mình nó ra sao. Thì đầu tiên ở đây thầy sẽ giải thích cho chúng ta hiểu. Đầu tiên là vô minh chướng, ở trong tiếng Tạ là Nyomon Dripa. Thì Nyomon vô minh chướng là các cái phiền não vọng tưởng của mình, chẳng hạn như là cái tâm tham, cái niệm tham của mình, cái niệm sân của mình, cái niệm si của mình, cho đến 14.000 phiền não trong tâm của chúng ta gọi đó là vô minh chướng hay là phiền não chướng. Thứ hai đó là nghiệp chướng ở trong tiếng Tạng là Lekidripa. Thì nghiệp chướng, nghiệp là những cái hành vi mà chúng ta tạo tác, nó có thể là vô tình hoặc là nó có thể là hữu ý, thì chúng ta biết hoặc là không biết. Thì khi mà chúng ta lái xe, chẳng hạn như khi mà mình lái xe mình vô tình mình hại chết một cái con côn trùng nào đó, hoặc là khi mà mình ra mình cắt tỉa cây cối, mình đào đất, mình trồng trọt vân vân, thì mình cũng sẽ khiến cho rất nhiều hữu tình mất đi cái sinh mạng. Và nếu như mà mình không lo mà mình sám hối những cái phần mà mình vô tình này thì sau này nó sẽ hơi mệt cho mình. Thì đó chính là nghiệp chướng. Và loại chướng thứ ba đó chính là tập khí. Tập khí thì ở trong tiếng Tạng gọi là Bhajatripa. Thì cái nghiệp
cái tập khí này là những cái thói quen từ rất là nhiều những cái đời trước của mình, nó còn lưu lại những cái dấu ấn ở trong cái tâm thức của mình. Thì cái này đôi khi mà mình không có biết, hoặc là đôi khi là mình không có nhận ra, không có nhìn ra. Mà một trong những cái câu đó mà chúng ta rất là hay nghe của những người mà họ có tập khí á, đó là tánh tôi vậy á. Tức là đụng tới chuyện gì kêu tánh tôi như vậy, cái tánh của tôi nó như vậy. Nhưng mà thực ra là cái tánh của mình nó không phải là như thế. Nó chỉ là cái mà mình nhận lầm là cái tánh đó. Thực ra nó chỉ là những cái tập khí, những cái thói quen của mình từ rất là nhiều những cái đời trước. Và đây là những cái mà nó sẽ làm chậm cái tiến trình tỉnh giác của mình. Và thầy nói không đâu xa, rất có nhiều vị Rinpoche, nhiều vị Lama thuộc dạng cao cấp, nhưng mà đôi khi mở miệng ra vẫn còn nói cái câu đó, tức là tánh tôi vậy, tánh tôi vậy đó. Nhưng mà thực sự đây không phải là cái tánh thật mà Đức Phật đã chỉ ra cho mình. Bởi vì như sư tổ Thích Thanh Xuân Khanh đã nói là chẳng một ai chứng đạo mà lại có thể vô tư làm ác được, bởi vì Phật tánh vốn dĩ là thuần tịnh. Cho nên là mình nhiều khi mình không có để ý, mình nghĩ nó là cái tánh của mình, nhưng thực ra không phải là cái tánh của mình. Chẳng hạn như một trong những cái mà chúng ta thấy rõ nhất khi mà chúng ta quan sát trong cuộc sống, tức là cùng một gia đình, những cái người anh em mà cùng cha cùng mẹ sinh ra, tức là cũng là cha đó, người cha đó cũng là người mẹ đó, cũng ở trong cái môi trường đó, cũng là được nuôi nấng dạy dỗ, vân vân. Nhưng mà anh em thì mỗi người một cái tính cách. Thì làm sao chúng ta giải thích điều này? Thì nếu như mà mình hiểu thì mình sẽ biết đó chính là cái tập khí của mỗi người con ở trong gia đình, là những cái dấu ấn còn sót lại từ những cái đời trước, hoặc là từ thậm chí kể cả những cái nghiệp ở các cái đời trước nữa. Thì đó là về phần tập khí. Và cái chướng thứ tư gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng thì ở trong tiếng Tạng gọi là Sejatripa. Sejatripa là cái mà chúng ta gọi là cái mà mình hiểu, cái mà mình nghĩ, cái mà mình biết. Tức là những cái gì mà mình cho nó là cái hiểu biết này là của tôi á, thì nó đều là sở tri hết. Ở trong bài nguyện của truyền thống Tri Cung chúng ta có một cái bài, có một cái dòng nhắc đến là những cái mà con đã biết nó cản trở con nhận ra cái lẽ thật. Thì đó là những cái mà nó sẽ ngăn cản mình không nhìn ra được cái lẽ thật. Thì 4 loại chướng này là vô minh chướng hoặc là phiền não chướng, thứ hai đó là nghiệp chướng, thứ ba là tập khí, và thứ tư là sở tri chướng. Thì 4 loại chướng này là những thứ mà mình cần phải hiểu khi mà mình ngồi xuống và mình tu kim cang tác đọa, chứ không phải là mình ngồi đó mình nghĩ rằng là mình tụng kim cang tác đọa cho nó nhiều, nhưng thực chất là bên trong mình không hiểu gì cả. Như vậy thì cái sự tu của mình nó còn rất là hạn chế. So that is the Vajrasattva practice, why we do what we need to purify it. Now, what you have to have the feeling, and what you need to have the how can purify that the four obscurations. How can we do that? It's called the four antidote. There's need the four powerful antidote that you have to apply with the Vajrasattva practice. Now you see on the screen here, the Christy has showed today here refuge tree. This is the good refuge tree picture. There's many, each Lama, they're trying to make their own best. Of course, sometimes it's not very clear. This one is very good. This is the system of the Drupon traditionally, what we use, the refuge tree picture. Please look at it, and you will find that if you need a good resolution, you will get in afterwards in the future, so you can print that. That is very important to look and to watch the refuge, how to refuge tree. Okay, so the Vajrasattva. Now the four antidote. The first antidote is called antidote of the object. The object means the Vajrasattva picture here. You see Vajrasattva statue visualization. So Vajrasattva photo now show here. This is our style. There is sometimes Vajrasattva with the Yavyum. Yavyum Vajrasattva means the Vajrasattva of the unification with the consort. And there is a Vajrasattva sitting with the Vajra the cross leg, like Vajra, the leg is crossed, Vajra crossed. So this is like Buddha Vairocana. But this one, what we meditate here, the lotus seat. Bodhisattva was sitting lotus seat like Tara. You see here, and this is the what you need to visualize. And this called Tenki Top, means the object of the purification, object of the antidote. So you have to have clear that picture. I just don't go too much with the text. It's very detailed. It's too much for you.
So here, which we talk is the top of your head, like 1 feet higher, not touch, you're not sitting on the head, 1 feet higher. You visualize the Vajrasattva like this, and it's not looking to you, it's looking to also to the other beings, like this way. You visualize Vajrasattva like this clear white color, and holding the bell, Vajra, sitting on the lotus and moon disk. Top of that Vajrasattva, and youthful. It's like 16 years old, young, and that means it's the power of the object. So antidote of the object. That Vajrasattva you have to visualize very clear. Then afterwards it's called the antidote, which is called that to recitation of the mantra is the purification, to purifying, okay? So it's first one, you need that object. Second object is you have to have the regret, whatever negative karma, knowingly, unknowingly what you did. I regret that. I really want to purify that. Oh, it's not bad. Feeling of the guilty, kind of guilty, is here this time. It's not bad. You need to feel yourself. You don't need to tell others. If I have not done bad karma, I should have now already enlightened. I should be now with the Milarepa in Buddha Akshobhya's Pure Land. I should be already there. I'm still here, even no matter if you are rich and poor, good condition, whatever, samsara is not the best place. So that's all you have to feel and regret that I don't want that. So that feeling of the regret is the second antidote, deep from the heart. Understand? And then third one is the, it kind of like promise yourself, I'm not going to do again all this negative karmas, negative actions. I promise myself, I will do my best to restrain from the bad actions, physically, mentally, and verbally. I will try to close these 3 doors in the negative actions. Body, speech, mind is called 3 doors. Okay, so that is the third antidote of promising yourself, or some kind of that that feeling that you don't want to do, repeat it. The last one is the antidote, which calls it the renunciation. It's like renouncing. It's enough. You have the feeling of that. It's enough. It nerves is really bothering me. Being samsara, even you see, even Lama and Rinpoche, whatever, everybody get problem. Some get this problem, some get from student problems, some get from monastery. There is something always happening in samsara, so it's really bothering you. Sumba. Sumba means it's nerve you. It's enough. It's enough now. That's it. I want to change. I want to go to Buddha's Pure Land. This kind of feeling, that feeling time that we need to have the mantra recitation, mantra to recite. So here visualize Vajrasattva like this, the 4 antidote you applied. You visualize Vajrasattva top of your head, not sitting on the head, like 1 feet up, higher up, and Vajrasattva facing also as your face, while you face, not looking to you this time. And then the mantra in the heart of the Vajrasattva's heart chakra, there is the moon disk, there's the white lotus, top of this white lotus, there's the moon disk, moon, full moon. In the center of that is the mantra Hum, Hum, white Hum. The white color, everything is so like white, crystal white. And that Hum, surround the Hum, Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dinavadita Nitra Member Sotokari Member Sobokari Member Anuradam Sarasindi Merva Sarakama to the Metam Chilem Kurung Ha Ha Ho Bangava Sarata Bangada Menim Samaya Sato Ah. Vajrasattva mantra is always Ah, not Hum Pe. Hum Pe is Heruka 100 semi mantra. Heruka, but here that mantra is around. When you recite the mantra, the Vajrasattva's heart mantra is rotating, and then comes the nectar through the Vajrasattva's channel,
and then the right here, left side, the right side, the feet, and the big toe from the Vajrasattva, and the drops nectar to in your head, and to purify all the negatives under your feet and your lower jaw, everything go out, and you become like crystal bottle, like a crystal bottle filled with the milk or yogurt. You are totally white, beautiful, no disease, every sickness. If you have the cancer, if you have the tumor, if you have some difficult from the how to say gallbladder stone, kidney failure, everything go out. You become pure. It's just it's the strongest healing mantra. You know that, right? Vajrasattva mantra is the strongest healing mantra, strongest purification mantra. We sometimes we forget that. We want to do something, Chakasambara, Vacha, Vara, Hevacha. If we forget that, the other mantra you cannot achieve, really cannot. This is the root of mantra. This is the very important. So you recite the mantra, dropping that nectar, purified, fill up. And then even the nectar come from your head or here and go to all other sentient beings. All of them get also blessing through Vajrasattva practice. So this would be very good. So normally we recite again 100,000 Vajrasattva mantra with the sadhana, but no matter number, not important number. Now today is the teaching. So this short explanation I told now, trying to keep it in your heart, do that whenever you want to do Vajrasattva, just visualize this way, it's enough. Khi mà chúng ta trì tụng Kim Cang Tát Đọa thì một mặt là chúng ta nhận thức được là chúng ta có 4 loại chướng mà chúng ta cần phải thanh tẩy. Thì một mặt nữa là chúng ta cần phải hiểu được cái cảm nhận của mình như thế nào. Tức là khi mà mình tu, một mặt là mình ý thức, còn mặt nữa là mình phải cảm nhận. Thì cảm nhận ở đây là thầy đang muốn chia sẻ với chúng ta về gọi là 4 phương pháp đối trị, hoặc là chúng ta gọi là 4 lực sám hối. Thì ở trên màn hình thì chúng ta thấy được là ở phía bên phải là ở phía bên trái màn hình, khi mà chúng ta đang nhìn phía bên trái là ruộng phước, là cây cô y của dòng Tri Cung. Thì trong truyền thống Tri Cung của chúng ta thì chúng ta có cây cô y này là tương đối là đã đầy đủ cho chúng ta rồi. Và nếu như mà chúng ta có thể có thì chúng ta mà mình có được cái file mềm á, có được cái bản mềm mà độ phân giải cao tương đối cao, thì chúng ta có thể in ra để mà chúng ta ngồi chúng ta quán trong cái quá trình là chúng ta nhận biết được về ruộng phước của mình, nhận biết được về cây của y của mình như thế nào. Thì quay lại với 4 lực sám hối hoặc là 4 phương pháp đối trị, thì chúng ta sẽ có 4 lực này là 4 lực nào? Đầu tiên là chứng minh lực. Chứng minh lực có nghĩa là một cái đối tượng nào đó mà để cho chúng ta có thể nương tựa vào, là làm cái nơi mà chứng minh cho mình. Thì đó chính là Đức Kim Cang Tát Đọa. Thì Đức Kim Cang Tát Đọa ở trên màn hình chúng ta thấy là thân tướng đơn, nhưng mà đôi khi là chúng ta sẽ thấy có thân tướng đôi, tức là Đức Kim Cang Tát Đọa sẽ có Phật mẫu đi theo, tức là có phối ngẫu đi theo. Thì đôi khi Đức Kim Cang Tát Đọa sẽ được minh họa, sẽ được vẽ là ngồi trong tư thế gọi là Kim Cang Tọa, tức là hai chân xếp bằng, giống như là Đức Đại Nhật Như Lai. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Ngài ngồi với lại một cái tư thế là cái chân buông thõng, giống như là Đức Độ Mẫu Tara, tức là Ngài ngồi trong tư thế này gọi là Liên Hoa Tọa. Thì về chứng minh lực thì mình nói, thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về cái điểm cơ bản thôi, chúng ta không cần phải đi vào quá chi tiết về mấy công nó rườm rà cho mình. Thì chúng ta chỉ cần quán ở trên đỉnh đầu mình khoảng một cánh tay là Đức Kim Cang Tát Đọa. Tức là khi mà mình quán Đức Kim Cang Tát Đọa trên đỉnh đầu mình, không phải là Ngài ngồi sát rạc ở ngay trên cái đầu của mình, mà là Ngài cách cái đỉnh đầu mình khoảng một cánh tay. Thì thân của Ngài sẽ trắng tinh như vậy, và Ngài ngồi trên một cái đài sen, ở trên đài sen là một dĩa mặt trăng, và Ngài hiện cái tướng gọi là tướng đồng tử, tức là thân tướng là một người rất là trẻ trung, gọi là tướng đồng tử. Và chúng ta chỉ cần quán rõ Đức Kim Cang Tát Đọa như thế. Tại vì cái việc mà chúng ta quán rõ nó rất là quan trọng, tại vì lát hồi nó sẽ có liên quan đến cái là chúng ta trì tụng chân ngôn nữa. Thì đầu tiên đó là chứng minh lực, thứ hai gọi là thống hối lực. Lực thống hối của chúng ta là chúng ta phải thực sự gọi là chân thật, mình sám hối, phải thực sự hối hận về tất cả mọi điều mình làm, cho dù là mình vô tình hay là mình cố ý mà mình đã gây ra. Thì ở đây cái việc mà chúng ta hối hận á, một cách thống thiết như vậy thì chúng ta chỉ tự biết với mình thôi,
Thực ra chúng ta không cần phải đi khắp nơi và chúng ta kể cho mọi người về những cái điều mà chúng ta đã làm. Chúng ta chỉ cần thẳng thắn nhìn nhận với bản thân mình là mình đã làm điều gì, và có thể là vô tình hoặc là cố ý. Và chúng ta thấy được là cái việc mà chúng ta thống hối ở đây là mình thấy được là mình thương cho bản thân mình. Bởi do vô minh dẫn dắt mà mình mới tạo lập ra biết bao nhiêu cái nghiệp chướng, và bởi do những cái nghiệp chướng đó mà bây giờ mình vẫn còn phải trầm luân ở trong sinh tử như thế này. Chứ nếu không thì mình đã về với chư Phật rồi, mình đã đồng hành cùng với chư Bồ Tát rồi, chứ mình đâu có phải là mình khổ như thế này. Cho nên đó là mình thấy được mình khổ, và khổ bởi do chính những cái nghiệp chướng mà mình đã làm, thì cái đó gọi là thống hối lực. Và thứ ba, chúng ta gọi là quyết tâm lực, hoặc là lực của sự quyết tâm. Cái sự quyết tâm ở đây có nghĩa là mình sau khi đã nhìn nhận được những cái sai lầm của mình, những cái mà mình đã gây tạo nó không có tốt, thì mình sẽ giống như là tự hứa với lòng mình là mình nhất định mình sẽ không tái phạm. Mình sẽ không tái phạm vào bất cứ một cái lỗi lầm nào nữa, mà ngược lại mình còn nỗ lực làm những điều ngược lại. Mình sẽ gìn giữ 3 nghiệp thanh tịnh, và mình sẽ đem 3 nghiệp này mình tạo lập ra những điều tốt đẹp. Đó là mình quyết tâm đối với chính bản thân mình. Và sau cùng cái lực thứ tư gọi là tác hành lực. Tức là lực của hành vi, tức là ở đây cụ thể là mình buông bỏ tất cả mọi điều ác. Bởi vì đối với mình như thế nó đã quá đủ rồi. Tức là mình đã khổ tới như thế này rồi, là bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình nó gom tụ như thế này là đã là quá đủ với mình rồi. Thực ra nếu như chúng ta nhìn trong cái thời đại ngày nay, thậm chí có rất là nhiều vị mà được gọi là Rinpoche, nhưng mà các vị còn gặp bao nhiêu vấn đề. Thì nói theo một cái cách nào đó, nghĩa là các vị chưa có thấm, chưa có đủ thấm. Nhưng mà đối với chúng ta thấy như vậy là quá đủ rồi. Thì như mình thấy là quá đủ rồi, thì bây giờ, kể từ bây giờ trở đi, mình chỉ làm việc lành mà thôi. Tức là một mặt là mình quyết tâm, một mặt là trong cái việc của mình buông bỏ tất cả mọi điều ác và mình làm những việc lành. Thì khi mà chúng ta có 4 lực này rồi thì chúng ta sẽ quán. Bắt đầu Đức Kim Cang Tác Đoạ bé luôn nãy giờ vẫn ở trên đỉnh đầu mình, thì mình sẽ quán ở nơi tim là một đài mặt trăng. Ở nơi tim của Đức Kim Cang Tác Đoạ là một đài mặt trăng. Ở trên đó có một chữ hung màu trắng được bao quanh là bách tự chân ngôn, hay là chú trong âm. Thì khi mà mình trì tụng chân ngôn này thì cái vòng chú sẽ xoay, và từ đó sẽ tuôn đổ một cái dòng cam lồ thuần khiết và đi ra khỏi ngón chân cái bên phải của Đức Kim Cang Tác Đoạ, và đi vào trong đỉnh đầu của mình, và nó tràn khắp trong cơ thể của mình. Dòng cam lồ này sẽ tràn khắp trong cơ thể của mình và thanh tẩy tất cả mọi nghiệp tội của mình, cho đến khi mà toàn thân của mình trong sáng như là pha lê. Chẳng hạn như khi chúng ta có những cái bệnh, đặc biệt là những cái bệnh thì gọi là những cái khối u, rồi những cái sỏi, những cái mủ, thì chúng ta cũng quán cái dòng cam lồ này sẽ tống khứ tất cả những điều đó ra bên ngoài. Chúng ta cần phải giữ cái chánh niệm này, chứ không phải là mình ngồi mình trì tụng xong rồi mình không có quán cái gì hết, mình cứ ngồi mình trì tụng giống như là một cái máy thì nó không có tốt. Thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ quán thấy là dòng cam lồ này đầy tới cái mức mà tràn ra khỏi đỉnh đầu của mình, và sẽ bắt đầu đi khắp tất cả các hữu tình và tịnh hóa cho tất cả chúng sinh. Thì túc số vẫn là 100.000, nhưng mà mình đừng nhìn thấy cái con số này mà mình cảm thấy sợ hãi, bởi vì thực chất ra nếu mà mình đã biết cách làm rồi thì nó cũng rất là nhanh. So Vajrasattva visualization, and especially this picture which you have now is our this Ngondro text system from the Dharmakirti's text system, and that's why it's very important you have this on, because there is many different, but this one is very special. And try to visualize, trying to do that. Now, the Vajrasattva mantra, you can read Vajrasattva, or you can read Banjar Sato. In Tibet, Lamas, they read Banjar Sato Samaya. Banjar, Vajar is same. The Banjar is our Tibetan's pronunciation. It's a Sanskrit word. I think early time we cannot pronounce very good, maybe some of them. So they used to say Banjar, but actually it should be the Vajra Sato Samaya, right? So first mantra, Vajra Sato Samaya, which means, please Vajra Sato, forgive me every that samayas which I have breaking samaya, or if I made mistake samaya, or if I have forgot samaya, Vajra Sato, please purify and forgive me, and deep from my heart with a great respect, I want to purify every samaya. Samaya is not only with the Lama. All the Vajra brothers, sisters also have samaya. If you received from the one Lama empowerment, if you drink the nectar
from the one kapala. Kapali means the human skull, one nectar, same, and we have very strong samaya. Actually, we become very, very close to watcher brother, watcher sister. And we have problem because human being, we don't like each other sometimes. You know, we receive the empowerment together, and then afterwards we will say, he is like that, she is like that, he is like, we're talking lots without knowing. It's not very good actually. The Vajrayana, it should be actually pure perception, but we do not. It's very difficult, I know it. So that's why first Vajrasato Samaya means, please Vajrasato, forgive me and purified my any problem with the Samaya, with your teacher, your Lama, and your Dharma brothers, sisters, and your whole mandala, whatever I did, and also with my idam. If your main deity is Chakasambara, Vajavara, Yehevaja, whatever, you also have Samaya. Okay, so everything that samaya, which means the commitment, what you have did, knowingly, unknowingly, every mistake, please forgive me, please purify it. Vajrasato samaya, which means manupalaya, the second mantra, manupalaya means Vajrasato, please help me, lead me the good way. Vajrasato, please protect me that I don't make again mistake. The first one, purified, right, and forgive me. Second one here is please protect me, please lead me, guide me. Vajrasato, please guide me. Vajrasato, please protect me that I don't make again the same problem. Manupalaya mantra, which here the meaning of that you need to know the mantra. Then Vajrasato Tinovatita, we call Vajrasato Tinovatita. Third mantra is the Vajrasato, please be with me. Please, Vajrasato, be with me all the time. Do not separate with me all the time, 24 hours. Vajrasato Nyeva means Vajrasato, please be with me. You know, if you put something, if you say, please keep this on until when I come, we say sometimes, right? Like that, please Vajrasato, keep me with you. Actually, in the normal translation, it can be Vajrasato, please keep me with you. Please be with me. Stay with me. Near with me. And so that is called the Vajrasato, the Vajrasato Tinova Tita. Thì những điều mà chúng ta đang học ở đây là những gì mà đã được tổ Dramakiti ghi chép lại. Thì chúng ta đương nhiên là khi mà mình tìm hiểu về các cái hệ thống của tiền hành pháp thì chúng ta có rất là nhiều hệ thống, nhưng ở đây thì chúng ta đang học theo hệ thống của tổ mình. Thì có một cái chữ mà chúng ta rất là hay tụng mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng khúc mắc, đó là chữ Benza hay là chữ Vajra. Thì thực ra chúng ta đọc là Benza cũng được hoặc là đọc Vajra cũng được. Tại vì cái chữ Benza là cái kiểu tụng theo âm của người Tạng, còn cái chữ Vajra là nguyên bản trong phản ngữ. Thì ở đây thầy sẽ giải thích cho chúng ta cái câu chú bất tử chân ngôn sẽ như thế nào. Đầu tiên là Om Benza Sato Samaya. Thì cái cụm mà Samaya, chúng ta thấy có chữ Samaya, thì Samaya là những cái giới nguyện của mình, từ những giới nguyện cơ bản cho đến những cái giới nguyện thâm sâu như là mật giới. Thì tất cả mọi hủy phạm giới nguyện của con xin hãy thanh tẩy giúp cho con, bởi vì giờ đây con vô cùng hối hận. Đó là cái ý nghĩa của câu đó. Thì khi mà mình nói về Samaya, tức là mật giới, thì một khi chúng ta thấy là một trong những cái hủy phạm mà nghiêm trọng nhất là giữa đệ tử với lại sư phụ của mình, hoặc là giữa những người mà đệ tử với nhau. Tức là khi mà chúng ta thọ quán đảnh, khi mà chúng ta nếm cái tinh chất từ chén sọ, nghĩa là chúng ta đã thọ giới rồi, nhưng mà bởi do chúng ta vô minh, chúng ta buông mình theo những cái thói thường phàm tục, chúng ta bắt đầu chúng ta tranh cãi, chúng ta gây gỗ, rồi từ đó tất cả những cái giới nguyện nó hủy phạm theo. Cho nên ở đây thì khi mà mình tụng cái câu này Om Benza Sato Samaya, có nghĩa là con xin sám hối tất cả mọi cái hủy phạm đối với sư phụ, đối với anh chị em kia cương hữu, và thậm chí đến cả bổn tôn của con. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thọ nhận Nhiếp Luân Thắng Lạc Chakrasambhara,
Chúng ta thọ thì thọ chứ mình không có chịu giữ giới, thì những cái hủy phạm với bổn tôn mình cũng phải sám hối, mình cũng phải cầu xin cái năng lực gia trì để mà có thể thanh tẩy. Chứ tất cả mọi hủy phạm mật giới, cho dù là chúng ta vô tình hay là chúng ta cố ý, thì mình đều cần phải phát lộ sám hối. Và sau đó sẽ đến chữ là Manupalaya. Manupalaya có nghĩa là xin hãy chở che, xin hãy răn dạy, xin hãy chỉ bảo cho con để cho con không sa vào những tội lỗi đó nữa. Tức là ở trên thì mình rất là sám hối về mình xin hãy thanh tẩy, nhưng mà ở dưới thì mình xin là sẽ chỉ bảo cho mình, chở che cho mình, răn dạy mình để mình không có sa vào trong những cái tội lỗi đó nữa. Và đến tiếp theo là Benjasato Tinopatissa. Thì Benjasato Tinopatissa nghĩa là xin hãy luôn ở bên cạnh con, xin đừng bao giờ xa cách con. Thì theo cái ngôn ngữ hiện đại ngày nay, chúng ta có thể hiểu là xin hãy luôn luôn đồng hành với con, là 24/7 lúc nào cũng bên cạnh mình hết. And then Tito did the member. So the Tito member means here, which means Vachasato, please balance me or stabilize me, that my practice stabilized. That means Vachasato, please dissolve to me, that I in Vachasato become inseparable. Like your root lama. Vachasato here also visualize Vachasato, the nature is your root lama. So it means Vachasato and me and Vachasato to become one. That Vachasato, please balance me, stabilize me. It means that please don't separate from me, Vachasato. That you in Vachasato become inseparable. Understand? That is the meaning of the mantra. Is very important. Second one, Soto Kyume Bawa. Soto Kyume Bawa means Vachasato be pleased to me, or Vachasato please be satisfied with me. Understand that Vachasato will be satisfied with you, that your practice. So Vachasato will, in the end and last, if you remember Vachasato, on the conclusion, always you say Vachasato smile to you and tell, oh, you have did good, my son, like that. So here Vachasato, please in Vachasato be satisfied in Vachasato with my practice. That is the meaning of that. Và tiếp theo sẽ là Dito Mebawa. Dito Mebawa có nghĩa là Đức Kim Cang Tác Đọa xin hãy hộ trì con có được sự cân bằng. Hoặc là chúng ta có thể hiểu là xin hãy hợp nhất con với Ngài. Giống như là khi mà chúng ta hợp nhất với sư phụ á, thì ở đây cái câu mà Dito Mebawa có nghĩa là mình cầu xin cái sự cân bằng, mình cầu nguyện cái sự gọi là tĩnh tại, và mình được hợp nhất với Đức Kim Cang Tác Đọa. Và sau đó sẽ đến cái câu là Sutokayo Mebawa. Thì Sutokayo Mebawa có nghĩa là Đức Kim Cang Tác Đọa xin hãy hoan hỷ với con. Nghĩa là bây giờ khi mà mình đã sám hối rồi, mình chịu tu rồi, thì Đức Kim Cang Tác Đọa sẽ rất là hoan hỷ, và Ngài sẽ mỉm cười với mình. Ngài sẽ nói rằng là này thiện nam tử, này thiện nữ nhân, ta rất là hoan hỷ vậy đó. And then Sotokayo member, remember? Sopokayo member, next one, which means Vachasato here saying Shin together means Vachasato that become very, very joyful or very happy with you. That Vachasato makes you happy with your practice, and Vachasato will be how to call, like joyfully, that practice become joyful. But through the practice of Vachasato, Shindugyava means Vachasato become very happy with you. And he's so joyful that you did good practice, that Vachasato sees that you are you are really purified, that Lama become very happy. Remember, if you did practice and you meet your Lama, sometimes the Lamas, they even have their tears. This tear is not sad, but they really like you. Remember on Marpa, Milarepa did his retreat, and after he come to Marpa, he tell his experience. Marpa has had tears in his eyes. And Marpa told his consort, bring now cham, bring now lots of food, give this guy. Milarepa was so happy, of course. He was very hungry, I think. But you see, Lama become extremely happy, joyful.
and they will smile you, and they even have tears, like meeting your long-term friend if you meet airport. So they hug each other and they feel so joyful. It's overjoy. So here actually it means watch yourself to become overjoy. That would be very nice. Và sau đó sẽ đến chữ là Supokyo Mepawa. Supokyo Mepawa có nghĩa là cái sự hoan hỷ của Đức Kim Cang Tất Đỏa giờ đây là nó thể hiện rất là mãnh liệt. Tức nghĩa là Đức Kim Cang Tất Đỏa ngài vô cùng hoan hỷ vì nay cái đứa đệ tử này nó đã chịu tu rồi, nghĩa là chúng ta không còn buông thả nữa, chúng ta chịu tu rồi, thì sự hoan hỷ đó lan tỏa khắp ở trong không gian. Bởi vì Đức Kim Cang Tất Đỏa ngài hiểu, ngài biết được rằng mình thực sự mình sám hối, và từ giờ trở đi mình sẽ chịu nỗ lực trong cái việc tu dưỡng của mình, tu sửa của mình. Thì khi mà sư phụ mà thấy mình chịu tu và nỗ lực tu á, thì có khi sư phụ cảm động rơi nước mắt. Cái câu chuyện khi mà Đức Milarepa học với lại Đức Mapa á, thì Đức Milarepa đã rất là nỗ lực trong cái công phu tu học của mình, và khi mà quay lại để mà trình pháp với lại sư phụ nói về những gì mà mình đã tu tập, nỗ lực tu tập, thì Đức Mapa nghe xong mà ngài cảm động đến rơi nước mắt, và ngài nói là hãy mang bia chăng lại đây, ta phải uống với lại con của ta phải uống với lại người đệ tử này của ta. Bởi vì cái sự mà hoan hỷ của Đức Mapa giống như là gặp lại cố nhân, tức là gặp lại một người mà đã rất lâu rồi ngài không gặp, và giờ đây là ngài thấy người đó trước mặt thì ngài cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Thì Supokyo Mepawa chính là cái sự hoan hỷ đó. The next mantra is Anurato Membawa. Anurato Membawa is the very important feeling. I don't know it's how to express. You see, like Vajavarahi, Chakasambara, it's also called Checha. Checha means it's kind of attachment, but it's not attachment like a negative way, that Lama or Vachasato cannot leave you. Vachasato take care of you lots. Vachasato loves you very much, but it's not like attachment love. But it looks like that. He always want to know that you are okay. Like your teacher, Lama, some Lamas, he always want to know you are okay. He always also want to hear from you. He always want to know from you. He has feeling the kind of like loving love, if you love each other, for example, in love, then you always need to write, right? Some always need to know. If you don't write SMS, then you have problem if somebody in love normally. This kind of in love, like almost like love, falling in love, but not with a bad intention. It's like kind of the positive checha. So he cannot. The Vachasato has this kind of love. Please, Vachasato, love me as like real mother loves child, and your love in somebody, your beloved one. So Vachasato, please become beloved to me. And that means the Vachasato become like that he cannot leave you. He's become like your kind of like protector and your care and your lover. It's not a lover like samsara love, but it's become really lover. Some lamas, Rinpoches like that student also. Every day they will need to want to know what you are doing, how you are you healthy or not. It doesn't mean that love, like it does not mean that really love what we normal samsara love. Your husband, you have to write every day. Your wife, you have to write every day. Your girlfriend, boyfriend, also same. It's kind of this kind of feeling, but it's jecha. It's called jecha, means it is the care. Vachasato cares you every single moment. Vachasato cares you every single minute, every single moment. That is called the Anurato Membawa. This is very important. This mantra Anurato means is kind of it's not attachment, but it's love. But that love is really how to call that you cannot live without it. It has to be there. So it's like Marpa in Milarepa, Naropa in Marpa, or Marpa went to Tibet. Naropa, he cried a lot. Why he cried? Because he said, I love this guy so much. I love this guy very much, he said. I love so much. But when he was together, it was not that so kind.
but deep from the heart, there is loving. As much you love, they will tame you more hard, actually. Because Marpa loved Milarepa so much, that's why he did lots of hardships for the Milarepa. But he really loves extremely. So this is called Checha Anuradha Membawa, that Vajrasattva will never leave you one single moment, one single second. Every second, every moment, Vajrasattva want to know what you are doing. So please be like that. You saying that Vajrasattva, be with me like that. Anuradha Membawa. Sarva Sindhi Merpa Yata means, please Vajrasattva, please give me the all cities. That's what I want. There's so many cities, common cities, uncommon cities, attainment. So everything what you want, Vajrasattva will give you. You can have uncommon, the 8 cities, and the common 8 cities, and uncommon city is enlightenment, and to achieve the Buddhahood, bodhicitta, everything Vajrasattva will give you. So Sarva Siddhi, Sarva means all, Siddhi is the attainment. Matrayata means please give me, please bestow me. Tiếp theo là Anurakto Mepawa. Anurakto Mepawa thì cái sự hoan hỷ của Đức Kim Cang Tất Quả giờ đây nó lên đến đỉnh điểm. Thì thầy không biết là phải mô tả cái sự hoan hỷ này nó như thế nào, nhưng mà nó giống như là thương, rất là thương. Tức là cái sự hoan hỷ bây giờ nó thể hiện đến mức là không có muốn xa cách mình. Đức Kim Cang Tất Quả lúc nào cũng lưu luyến mình, lúc nào cũng có sự hoan hỷ này, lúc nào cũng có sự gọi là muốn ở bên cạnh mình. Thì mặc dù là chúng ta nếu mà hiểu theo thế gian thì nó dễ hiểu hơn, tức là khi mà chúng ta quá yêu thương ai đó thì chúng ta có một cái cảm giác là muốn chiếm hữu. Nhưng mà tình thương của chư Phật thì không có sự dính mắc, mà chỉ đơn giản là một tình yêu thương vô tận, không bờ không bến, giống như là một người mẹ với một đứa con mà mình đã dứt ruột đẻ ra, hoặc là đối với lại những người mà vô cùng thân thiết ruột rà với nhau. Thì Đức Kim Cang Tác Tọa cũng như vậy. Khi mà cái sự hoan hỷ Ngài đã lên đến đỉnh điểm rồi thì Ngài không có muốn rời xa mình một chút nào. Nó có cái gì đó nó rất là thương, tức là Ngài rất là thương mình, và Ngài nguyện đem lại cái sự chở che và dẫn dắt cho mình. Chúng ta có thể thấy được điều này khi mà chúng ta trong một số trường hợp khi mà mình gặp sư phụ của mình á, thì mình có thể để ý người sư phụ của mình sẽ quan tâm đến mình. Nhưng mà cái sự quan tâm, cái sự chăm sóc, cái sự lo lắng của sư phụ nó không có giống như thế gian, tức là không có giống như kiểu như là những người yêu hay là như vợ chồng với nhau, cái kiểu là ngày nào cũng phải nhắn tin, ngày nào cũng phải gọi điện, ngày nào cũng phải gần gũi với nhau. Không phải như vậy. Đôi khi giữa người thầy và người học trò rất là lâu mới có thể nói chuyện với nhau, nhưng mà cái tình thương của sư phụ lúc nào cũng đong đầy cho đệ tử của mình, và chưa có nghĩa là từng giây từng phút lúc nào tâm của sư phụ cũng hướng về cái người học trò mà sư phụ luôn luôn nghĩ là người học trò thân thương của mình, người con thân thương của mình. Thì cái ở trong lịch sử cái ngày mà Đức Mapa mà chia tay Đức Milarepa thì ngài đã rơi nước mắt. Ngài rơi nước mắt, ngài khóc rất là nhiều. Cái sự khóc của ngài những cái giọt nước mắt của ngài nó không phải là cái sự mà luyến ái theo cái kiểu là sở hữu, theo cái kiểu là vương vấn thế gian, mà bởi vì ngài rất là thương Đức Milarepa. Chúng ta có cái câu là thương nhau lắm thì làm khổ nhau nhiều, cho nên là những cái thử thách mà Mapa đã đặt ra cho Milarepa là bởi vì quá thương cho Milarepa. Thì đến cái ngày mà chia tay người học trò thì Đức Mapa đã rơi nước mắt rất là nhiều. Thì cái tình thương đó nó đến từ cái việc là cái sự hoan hỷ của Đức Kim Cang Tất Tọa nó đã đạt được đến cái mức gọi là cực điểm rồi, nó trở thành một cái tình yêu thương bao la vô tận rồi. Thì đó nó sẽ ứng với cái chữ là Anurakto Mebawa, và sau đó sẽ là Sawasiddhi Meprayatsa. Sawasiddhi là tất cả mọi thành tựu, Meprayatsa có nghĩa là xin hãy cho con, tức là xin hãy ban cho con tất cả mọi thành tựu. Thì đương nhiên khi mà Đức Kim Cang Tất Đọa đã thương mình đến như vậy rồi, cái tình yêu thương của Ngài dành cho mình là vô cùng thân thương, vô cùng bao la rồi, vô tận rồi, thì mình muốn thành tựu nào, cho dù là những thành tựu bình phàm hay là những thành tựu siêu việt, thì Ngài đều thành toàn cho mình. Which means the Vajrasattva, please, every action I do, every activity I do become successful, become that accomplish everything that I can accomplish in this very single lifetime. That means
Và sau đó sẽ đến cái câu là Sawakama Sutame Sistam Sriyang Kuruhung. Có nghĩa là khi mà mình đã cầu thỉnh Đức Kim Cang Tác Đọa thương mình và thì xin hãy cho mình tất cả mọi thành tựu, và Ngài đã sẵn sàng Ngài thành toàn cho mình rồi, thì tất cả những cái thành tựu của mình mong mỏi đều được thành tựu ngay trong một đời. Ha 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 ho means the five wisdoms to awakening my five wisdom through this mantra, wisdom of Dharmantartu, wisdom of Merolic wisdom, and wisdom of equanimity, wisdom of discriminating, wisdom of the accomplishment or the establishment is five wisdom to achieve or to awaken of the five wisdoms. And also other meaning is the four joys, the joy and joyfulness, extraordinary joys beyond the joy, beyond joy of the beyond thoughts. And that four joys, then you say, oh, extremely joyful. So this is the meaning of ha 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 ho. Và sau đó sẽ là ha 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 ho. Thì ở đây chúng ta thấy có 5 chữ thì đại biểu cho là 5 trí tuệ của chư Phật sẽ sáng bừng. Thì 5 trí ở đây là thứ nhất là pháp giới thể trí, thứ hai là đại viên cảnh trí, thứ ba là diệu quan sát trí, thứ tư là bình đẳng tánh trí, và thứ năm là thành sở tác trí. Và ngoài ra thì bốn cái chữ ha đầu tiên nó còn đại biểu cho 4 hỷ lạc. Thì 4 hỷ lạc này sẽ xếp theo cấp độ là hoan hỷ, diệu hỷ, lạc hỷ và cực hỷ. And then Sarvatathagata, Bhagavan Sarvatathagata means that conclusion that you achieve the five family Buddhas or the five Dhyana Buddhas, that you become each one of these Buddha, Buddha Vairocana, Buddha Akchavriya, Buddha Renasambhava, Buddha Amitabha, and Buddha Amoghasiddhi Tathagata, which means all that you can achieve through this Vajrasattva practice. So you mean that means Vajrasattva, please, my five aggregates transforming into the five Buddhas. That is what you are saying. Và sau đó sẽ là Bhagavan Sawatathagata. Thì cái chữ mà Bhagavan Sawatathagata này nó biểu thị cho việc là chúng ta sẽ viên mãn được 5 giác tộc, tức là chúng ta sẽ chứng thành cấp độ của 5 Đức Phật là Đại Nhật Như Lai, A Di Đà Như Lai, A Xuất Huệ Như Lai, Bảo Sinh Như Lai và Bất Không Thành Tựu Như Lai. Nhờ chúng ta nương tựa vào Đức Kim Cang Tác Đọa thì nó giống như là việc là nhờ con nương tựa vào Đức Kim Cang Tác Đọa, nhờ con tu trì sám pháp này, xin nguyện cho 5 uẩn của con chuyển hóa thành 5 Đức Phật như thế. And then the Vajramame Munsa means, please Vajrasattva, yes, me and all sentient beings to achieve the Vajra stage. The Vajrasattva is the 10th moment to achieve or to realize the 10th moments Bodhisattva realization. Và tiếp theo là Benjamame Munsa. Benjamame Munsa này nó biểu thị cho cái ước nguyện của chúng ta là nguyện con cùng hết thảy chúng sinh được đồng như Đức Kim Cang Tác Đọa, tức là chúng ta có thể vượt lên trên cả thập địa. And the last one is the Benjabhava. Benjabhava means the Vajrasattva here. It's called that everything what Vajrasattva has gained, that please give me, or you also gain as Vajrasattva, that you become the Vajrasattva's treasure of the Vajrasattva. Và Benjabhava là biểu thị cho tất cả những gì mà Đức Kim Cang Tác Đọa đã thành tựu, xin nguyện chúng con cũng sẽ thành tựu giống như vậy. So here, this one means that you have the power of the Vajrasattva, that you have the quality of the Vajrasattva, you have the realization of the Vajrasattva. Benjabhava means, okay? Then Maha Samaya Sato A is the special Samaya. The Maha is great. Samaya, if you are higher tantric practitioner, it's not, you don't need to do that, but sometimes they have the, like while you have Vajra Tantra,
or Chakasambha Tantra, there is a Tantra which has the like mudras, the Karma Mudra, Tomo Mudra, Visualization Mudra, Mahamudra. There's 4 mudras. Those some experience, you should not talk anybody. You should not even tell your father, your mother, your sister, your Dharma brother, sister. Only can share with your teacher. But sometimes we tell people. And that is the Mahasamaya. That's a little bit problem. That will make problem. So if you have something special secret, it's only you and your consort, or only in you and your lama, I don't know, or something like that. So if there's you talk other people, tell other people, then it's problem. Then it's the big samaya. Really is. Yung sa ma cha sim chen la sama tra pa chu from the 14 dawn falls, the 10th of the dawn fall is same. You know the Vajrayana vows, the 14 dawn falls, right? The 10 is the same with the days. So you should not tell, only you can talk with. But nowadays people will tell, and then everything comes big problem. So this is the Mahasamaya Sato. Means the finally that to realize the Mahamudra. If you don't tell, if you keep, you can achieve the Mahamudra in this very, only watch us how to practice, even you can achieve, you can realize the Mahamudra. So today we stop here, and next time we have the 2 of the mandala in Guru Yoga, and then 5 for Mahamudra. So we need maybe now still again 5 or 4 mantras. Then we can finish because 5 for Mahamudra, I don't want to go very deep. Is each Monday one we can finish one of these 5 for Mahamudra. So the 4 months for this one now we need 1. So if we have the 4 or 5 mantras left, then we can conclude our 5 for Mahamudra teaching. Và như vậy thì Benji Bawa có nghĩa là tất cả những gì chắc là tức là đạo lộ, cấp độ thành tựu, công hạnh, phẩm đức, vân vân, tất cả những gì mà Đức Kim Cang Táo đã chứng thành thì xin nguyện chúng con cũng sẽ chứng thành. Và sau cùng là Mahasamaya Sato A. Thì chúng ta thấy cái chữ Mahasamaya có mật giới cấp cao, tức là đại mật giới. Thì nếu như mà chúng ta là những hành giả mật thừa cao cấp thì chúng ta không thể nói được, tức là đã là cấp độ mà cao rồi thì không thể nói, tức là đạt cấp độ gọi là bất khả thuyết. Tức là chúng ta ở đây thì chúng ta có là nếu như mà chúng ta thực sự muốn thành tựu thì chúng ta sẽ có 4 cái ấn chúng ta không được nói, tức là đại mật tứ ấn, tức là 4 ấn cao cấp mà chúng ta sẽ không thể nào nói được với bất cứ ai. Cùng lắm là chúng ta chỉ có chia sẻ với sư phụ thôi, tức là giống như thầy trò nói với nhau để hiểu thôi, còn cha mẹ thậm chí cũng không được nói. Để bây giờ đây là mật giới cấp cao rồi thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nói về những cái pháp chẳng hạn như là đại thụ ấn, là những pháp rất là cao siêu, thì ở trong 14 mật giới căn bản của một hành giả mật thừa thì có nhắc rằng là chúng ta sẽ không tiết lộ các giáo lý mật thừa cho người chưa có đủ thuần thục, cho người chưa có đủ duyên. Thì nhưng mà ngày nay chúng ta thấy là có nhiều người họ biết tu tới đâu nhưng mà đi đâu cũng thấy nói là tu mật thế này, tu mật thế kia, nhưng mà trong khi rõ ràng là cái mật giới là chúng ta không thể nào nói những điều đó với người khác được. Và sau cùng là Sato A, có nghĩa là tỉnh giác đại thụ ấn, tức là chúng ta hoàn toàn, cái tâm thức chúng ta hoàn toàn rộng mở trong cái không gian của đại thụ ấn. Thì đó là cái mà thầy giải thích cho chúng ta về bách tự chân ngôn, tức là chú trong âm. Thì chúng ta sẽ dừng ở đây, thì tuần sau chúng ta sẽ đi vào 2 phần nữa gọi là cúng dường Mandala và đạo sư Du Già. Rồi thì trong các cái tuần tiếp theo, trong các thứ hai tiếp theo, chúng ta còn đâu đó khoảng vài buổi nữa thôi thì chúng ta sẽ có thể nắm được các cái trọng điểm. Thầy sẽ không đi vào quá chi tiết nhưng mà ít nhất cũng sẽ cung cấp cho chúng ta những cái trọng điểm cần thiết. So the last one, the Samaya means also if you are not allowed, if you are not having the allowedness from the teacher, if you share like empowerment, transmission, explanations without having the allowedness from the teacher, if you share with others, especially Milarepa also said, if Lama said, don't tell other, and you're telling other, I have got this secret one, I got this one, then the Samaya breaks. That's called Maha. Maha means big. Then big Samaya breaks, then you have to do 100,000 soul. 100,000 soul offering, otherwise there will be very big problems. So please be careful, okay?
Thì có nói thêm về cái Mahasamaya, tại sao gọi là đại mật giới. Đại mật giới nghĩa là nó còn có một cái điểm nữa. Đức Milarepa đã từng nói rằng là nếu như mà bậc thầy của mình, thầy của các ông mà chưa cho phép, mà các ông đã vội đi, các ông nhanh nhẩu đi giảng rồi đi truyền lại quán đảnh này quán đảnh kia, rồi giống như là ra điều là tôi có cái này bí mật lắm, thầy chỉ có thầy truyền riêng cho tôi thôi, tôi có món này hay lắm, tôi có món kia hay lắm, thì chúng ta đã phạm vào, có thể gọi là hủy phạm vào đại giới nguyện. Thì để mà hàn gắn được thì chúng ta không còn cách nào khác là phải tu sám pháp và phải cúng dường sốc, tức là cúng dường yến tiệc ít nhất là 100.000 lần. Còn nếu không thì cái giới nguyện đó nó sẽ bị hủy phạm một cách rất là nghiêm trọng. Cho nên là gọi là về đại mật giới, về cái việc mà chúng ta đi nói thế này nói kia là phải hết sức thận trọng. Chu sen cho ren bo chen ma je ba na ge gro je ge wa nya ba me ba con